Einen wunderschönen guten Nachmittag hier in sonniges Wackersdorf für das große Finale der Deutschen Kart-Meisterschaft Saison 2025 hier. Und ich muss nochmal etwas sagen. Osabt ist, weil der Oktoberfest hat schon in München knapp in die Nähe von Wackersdorf schon für die nächsten 3 Wochen schon jetzt beginnen hat. Hallo, liebe Motorsports-Fans, ich bin euer Moderator dieses Wochenende, Alex Goldschmidt, hier in der Kabine. Good afternoon, it's Alex Goldschmidt here to bring you all the play-by-play action for the final round of the 2025 Deutsche Kart-Meisterschaft season finale at the Pro Kart Raceland circuit here in Wackersdorf. And we will be getting things underway with a very, very, very big grid for the first of multiple races, 28, and at the end of it all our 6 titles will be decided. Jetzt kommt die Startaufstellung für den ersten Qualifying Heat B gegen C für DSKC KZ2. Und auf der Pole Position startet der Jeffrey Fixer, seinen Landsmann neben deiner linken Seite, der Julian Carmen, zweiter Reihe Emmanuel May gegen der Belgien Len Nye. Svenja Dreher und Mois Klein auf der 3. Reihe, 4. Reihe Rick Hartmann und Julian Böb. Ruven Wilk und Erik Müller startet auf die letzte Reihe, den Top 10. Dann Max Rosenbrink und von Ungarn Nico Bognar auf Reihe Nummer 6. Reihe Nummer 7 startete Erik Wess und Kevin Wagner, Rick Mewis, Adrian Martins, Lois Sachse, Magnus Schindler, Mark Gestenkorn und Jaden Göschigen startet auf den 20. Position. Wir haben schon insgesamt in dieses ganze Feld 34 Teilnehmer und 21. startet der Paul Moritz, vorne von Sascha Dreher, Noah Kaltenbach, Noah Hörs, Manuel Lettner, Micky Bertram, Natalie Kreitz, Joe Edal, Ilian Ivov Jankov, Alexander Sohr, Jory Molema, Klaus Panetz, Ian Walsh und Morris Schramm. Und eine Nachricht hat bei mir heute ein bisschen früher gekommen, dass der Louis Esser, der 496, werde den ganzen Wochenende nicht starten hier in Wackersdorf. So, Jaden Teen leads the way in the championship standings. His closest rival in this is Jeffrey Fixer. Matthias Broich does not have a mathematical chance of winning the title, but could be in the championship top 3. Natalie Kreitz, however, could successfully defend the DSKC KZ2 Masters title this very weekend. She's got an 84-point advantage over Jory Malema, with Klaus Panetz rounding out the top 3 in the championship standings. Aber gleich geht's los für 12 Runden von dieser 1190 Meter langen Strecke hier in Pro Kart Raceland in Deutschland. So 1,190 meters clockwise direction, and with DSKC and DKM, they will be standing starts. There is a lot of torque that is propelling the back axles of these cars, 6-speed shifter gearboxes, and it will be very, very quick indeed. Jaden Teen was the fastest overall driver with a lap time of a 47.331. Air temperature 23 degrees centigrade. Wind is to the north, 8 kilometers an hour, that's 5 miles an hour. So Lufttemperatur in dieses Moment 23 Grad, Wind ist zu den Nord, 8 km/h. Und jetzt wir warten auf den ersten Start dieses Wochenende für spannendes Rennaktion in dieses Land hier in Deutschland. Und die erste Reihe sind in seiner Position. Auf die rechte Seite steht der Pole-Sitter Jeffrey Fixer, auf seine linke Seite Julian Carmen. So the drivers now are starting to rev the engines. They're rolling the carts backwards and forwards. Aber das Zweikampf wird wirklich spannend zwischen Jeffrey Fixer und Jaden Teen dieses Wochenende für den DSKC KZ2 Titel. So, green flag at the back. Revs will start to rise. Und jetzt gleich geht's los und wir sind unterwegs für 12 Runden.
Und jemand hinter des Felds. Leider hat Pech, aber ein guter Start bei der Jeffrey Fixer. Den kann man im Moment bei den Hairpin an Kurve Nummer 3, vielleicht 4., 5. Platz im Moment. Hat ein paar Plätze verloren, aber guter Start bei ein paar andere Leute, aber durch Kurve Nummer 5 gibt es wirklich eng. 2 oder 3 Piloten Side by Side. Und jetzt durch den letzten paar Hairpins hier an dieser Strecke hier in Wackersdorf. Und das Zweikampf am Spitze des Felds wirklich eng. Dass der Neutralized jetzt bleibt Dritter. Nach dem ersten Runde, Jeffrey Fixer hat einen Vorsprung vorne von Emmanuel May. 2,5 Zehntel, 1 Sekunde. Jetzt der Neutralized Dritter vorne von Svenja Dreher. Und jetzt kommt vielleicht ein Überholmanöver von der Julian Kamm gegen Svenja Dreher für den 4. Platz. Und das hat schon passiert. Neues Klein jetzt 6. Aber look at how many drivers there were going side by side through the hairpin at turn number 5. It was 2 by 2, Noah's Ark style. Aber jetzt ist Jeffrey Fixer auf einem guten Weg. In diesem ersten von 3 Qualifying Heats dieses Wochenende bei des DSKC. Aber nach 2 Runden ist nochmal Jeffrey Fixer, der 450 von Holland am Spitze des Felds auf dem Maranello-Chassis. Den Vorsprung, das er hat über Emmanuel May, springt bis zum knappe Linie von 4 Zehntel, 1 Sekunde. 1 Sekunde zwischen den Top 3. Neutralized bleibt Dritte. Dann die Julian Kamen, jetzt Vierter vorne von der Svenja Dreher, Maurice Klein, 6. vorne von der Kartbahn. Und durch den Schikane zwischen ein paar Piloten, Kamen, Dreher und Klein, wirklich eng zwischen die 3. Die kämpfen über 4. Platz, aber gute Traktion für der Maurice Klein. Innerseits, letztes Hairpin bei der Nummer 488. Und ist schon vorbei an Svenja Dreher auf der Mach 1. Und über Start und Ziel, sie sind knapp nebeneinander. Und Klein ist vorbei, aber jetzt kommt Dreher. Innerseits, Kurve Nummer 2 ist vorbei. Ein Zweikampf zwischen die beiden Piloten, aber jetzt geht Maurice Klein ein bisschen rückwärts. So Maurice Klein dropping a little bit further back behind Svenja Dreher, who managed to return the favor. Frühstart. Bestrafung kommt für der 424 Natalie Kreitz. 5 Sekunden Bestrafung für die Masters-Piloten. Im Moment ist sie jetzt 21. In dem Feld. Aber das Dreikampf am Spitze des Felds kommt immer näher. Nochmal 8 Runden bis zum schwarz-weiß karierte Flagge. Schnellste Runde seit jetzt ist bei Len Neisen Dritte. 48,426. So Len Neis, new fastest lap of the race, the man from Belgium. 48,426. Julian Carmen now goes quickest in the opening sector. So the drivers are really going to have to be very strategic. Of course, the temperatures are going to increase. Looking at a highs of probably 26, 27 degrees Celsius. So with that, there will be the definite thought process of keeping those tyres as restricted as possible. You don't want to go all guns blazing when it is in the qualifying heat stages. But I think I've just seen that there's been a problem for Eric Müller, who's dropped down from 9th behind Eric Vess. So Eric Müller drops down into 13th position. Mark Gestenkorn, who started 19th, looks to be out, along with Rick Mewers from the Netherlands. So we still have 32 runners and riders, but Jeffrey Fixer holding on to a comfortable and manageable advantage over Emmanuel May. So they come through the final corner and at high speed across the line, reaching speeds of over 140 kilometers an hour.
at the circuit, and DKM will be even more ruthless later on today. Their first qualifying heat will be at 3 p.m. local time. Oh, wir haben schon ein Problem bei den letzten Hairpin. Doppelgelb. Flagge sind auf dem Marshall-Post schon da. Und wir haben schon ein paar Pech für Julian Böb und der Adrian Martins. Ich denke, dass es gibt einen Unfall zwischen die beiden und sind sie beide raus von das Rennen. So, jetzt haben wir nochmal von den 34 Starter, 30 Piloten auf der Strecke. Und jetzt nochmal, wir sind über den Halbzeit dieses Rennens. Und bleibt der Jeffrey Fixer an Spitze. Vorne von Emmanuel May. Der Len Nice kommt immer näher an der 417 von Deutschland für den Kampf über zweiter Platz. Und auch kommt der Julian Carmen immer näher. Der bleibt jetzt Vierter. Und die schnellste Runde seit dieses Rennen soweit von der Däner, der Nummer 426, Loris Sachse aus Dänemark. Schnellste Runde seit dieses Rennen, 48,054. So Loris Sachse sets the fastest lap time of the race, 48.054. So Julian Bubb and Anthony Martins look to have come together at the final hairpin, and that has both eliminated them from the race. 30 runners out of 34 starters so far. Aber nochmal ein Angriff, ein bisschen tiefer ins Feld. Oh, and someone, a Birolot definitely got two wheels on the grass. And that was not exactly what that driver would have wanted. Vielleicht kommt Pech für der Alexander Suhr, der Nummer 406. Ich habe schon bei dem ersten Hairpin, Kurve Nummer 3. Der bleibt ein Fahrer. So Loris Sachse again just trying to really up the ante. Sets the personal best for Jeffrey Fixer continuing to lead. We've got 3 more laps to go. And Emmanuel May startet das Angriff gegen der Holländer. Und jetzt nach Kurve Nummer 3 hat Emmanuel May eine Chance, der Nummer 450 auf dem Maranello-Chassis vorbeizugehen. Aber leider für der 417 hat es nicht geklappt. Und vielleicht kommt nicht nur ein Zweikampf am Spitze des Felds, vielleicht ein Vierkampf mit Len Nice auf Dritte. Und Julian Cameron, der hat neben Jeffrey Fixer gestartet auf dem ersten Hire. Vielleicht hat er etwas zu sagen auf diesem Vierkampf für das Sieg. Noch 2 Runden läuft bis zum schwarz-weiß karierte Flagge. Und der kommt der Mai immer näher, hart auf die Bremse. Und nochmal Pech für einen anderen deutschen Pilot. Ich denke, das war vielleicht nur Hörs. Habe ich schon gedacht. Aber Fixer hat das Rennen in seine Hände. Er ist auf Spitze den ganzes Rennen. Wir haben noch mal eine Runde bis zum Ende. Jeffrey Fixer has controlled this race and has made it look very, very easy. You don't have to have the biggest gap as we go on to the final lap. Letzte Runde läuft. Und Jeffrey Fixer hat einen Vorsprung von knapp in die Nähe von 13 eine Sekunde vorne von der Emmanuel May. Aber der Len Nice springt innerseits am Kurve Nummer 3. Bei Emmanuel May, er war vorbei. Er geht tief nach dem Bremspunkt. Und dann ist der Emmanuel May wieder in der zweiten Platz gestehen. So good exchange. Len Nice deciding to go for a dive bomb at turn number 3. It was a good shot, but he went a bit deep and carried too much speed through. However, last hairpin and just the final corner remaining. Nach 12 Runden von Pole Position bis zum schwarz-weiß karierte Flagge, it's lights to flag victory. Jeffrey Fixer wins DSKC KZ2 race 1 of the meeting by over 0.5 of a second. Lights out to checkered flag from the man from the Netherlands.
ahead of Emmanuel May. Len Nye's third place, nearly got second. Went for a move on the final lap, didn't quite work out. Julian Carmen started on the outside of the front row, finishes in fourth, ahead of Svenja Dreyer. Maurice Klein in sixth, ahead of Eric Vess, who made up 6 places from 13th on the grid to finish ahead of Rick Hartmann, Hoevenwilk and Max Olsenbrink. Lawrence Saxe from Denmark made up 6 places to finish 11th, ahead of Eric Müller, Kevin Wagner, Magnus Schindler, Nico Bognar from Hungary. Natalie Kreitz has just been demoted to 24th position after the 5-second jump start penalty being applied. Jaden Gurshigan, Manuel Lettner, Sascha Dreher, Paul Moritz and Ilyan Ivov Yankov rounds out your top 20. Noah Hurst, Noah Kaltenbach, Mickey Bertram, Natalie Kreitz, Joy Edal, Klaus Panne, Jory Molema, Alexander Suhr and Islands Ian Walsh round out your 29 finishers. Lap 9, we lost Maurice Schramm. Lap 5, Julian Bub and Adrian Martins. Mark Gestenkorn from Switzerland on lap 3. And Rick Mewes on lap 2 with Louis Esser from the Arena E team. A confirmed non-starter for the entire weekend. But Fixer takes first blood here in DSKC on qualifying heat B versus C.
Und jetzt sind wir bereit für den ersten Qualifying Heat für DJKM, unsere Piloten und Piloten für OK-Junior, a truly international field. And let's have a look at the starting grid. Konstantin Papst from Germany will start from pole position, and he'll have South Africa's Matteo Mason alongside on the front row of the grid. Milan Rossi, second in the championship standings, will be joined by the Czech Republic's Jindřich Svoboda on row number 2. Third row, it's going to be William Setup Nielsen and Maxime Becker from Denmark and Germany. Martina Rumlanova starts on the inside of row number 4 and will be joined by Alex Malota from Slovakia. Filip Planeta from the Czech Republic, and Sweden's Erik Paulsen rounds out the top 10. Timothy Dobbelguy and championship leader Mark Alexander Heistrup starts on row number 6. Row 7, Peter Mikes and Marketa Rumlanova, with Lucas Ubleis, Benjamin Paulsen, Gustav Christensen, Nick Reed, Jan Scheitel, Emilia Ulas, and Hekuso Rets Lotleng rounding out the starting order. Hekuso unable to turn a wheel in qualifying because the kart broke down whilst trying to do a timed lap. So, für 21 Piloten gibt es 11 Runden dieses Rennen hier in Wackersdorf. Und kommt der Mark Alexander Heistrup mit insgesamt 344 Punkte nach den ersten 4 Veranstaltungen diese Saison. 29 Punkte Vorsprung über Milan Rossi. Und dann der Südafrikaner Matteo Mason. Er ist 73 Punkte hinter Heistrup. Und jetzt kommt der fliegende Start wie Indianapolis. Rolling start to get things underway. It's Konstantin Papst on the left-hand side. Matteo Mason on that's the other side as they get things going. Und es gibt nochmal eine Formationsrunde. So, Start ist nicht freigegeben auf diesem Mal. Alle Piloten müssen auf diesem fliegenden Start knapp hintereinander stehen, auf gleichem Tempo. So they've got to be literally right with each other, nigh on bumper to bumper, and they've got to, it's basically down to the front row of the grid that have got to control the rolling start. Dann steht der Matteo Mason auf die linke Seite von Konstantin Papst. Er hat das Pole Position Award mit unserem Partner 32.5 schon heute Morgen gewonnen. Aber jetzt ist der Start freigegeben. Ja, das geht los. Hier beim ersten Qualifying Heat. Und außerseits an Kurve 2 versucht der Matteo Mason vorbeigehen. Und jetzt innerseits an Kurve Nummer 2 der Südafrikaner ist vorbei an den Polsitter. Wahnsinniger Versuch bei der Matteo Mason, der jetzt ist am Spitze des Felds, vorne von Konstantin Papst. Und jetzt der Jindřich Svoboda jetzt auf Dritter. Milan Rossi, denke ich, ist Vierter im Moment, vorne von dem, nee, vielleicht Fünfter, hinter der Maxime Becker. Der ist ein Mitglied des Mannschafts Haupt-Racing Team. So Maxime Becker now up into 4th position. But it is CRG Holland's South African star, Matteo Mason, that leads us after the opening lap. 10 laps to go and has a little bit of a lead. 2.5 tenths of a second. Papst in P2, Svoboda P3. And now there could be a change, and that is, I think that's Alex Malota up the inside of Maxime Becker, who tries to go around the outside at turn 4. Now goes for the inside line at turn 5 at the hairpin. They nearly touch wheels. But they both manage by millimetres to get through by the skin of their teeth at turn 5.
That has allowed the top 3 to break away. Pech für Milan Rossi, jetzt ist er 9. Er hat auf der Innerseite in zweiter Reihe jetzt anderthalb Runde schon gestartet. Und jetzt der 144 von den Mannschaft DAP Lanari Racing Team jetzt bleibt auf 9. Nach 2 Runden ist der Matteo Mason schon am Spitze des Felds. Vorne von Konstantin Papst. Dann kommt der Svoboda und ist auch jetzt der Malota noch wieder am Becker vorbei. Aber Pech für Matteo Mason. Matteo Mason has spun around. Did the back axle seize on the back of the CRG Holland, or was he pushed? We caught the tail end of that, and Matteo Mason was leading by 1/10.5, and now it's going to be Konstantin Papst, I think, that is going to be in the lead of the race. Oh, that is a real drama that Matteo Mason did not need at this point in time, right at the start of the final weekend of the season. And there is a little bit of a 2 and 8, a little bit of 3 wide action towards the back of the field. And Matteo Mason, his race has come to an abrupt end. The South African driver from CRG Holland is out, and now Konstantin Papst is now at the top of the field. Alex Malota now P2. Maxime Becker with the new fastest lap rounds out your top 3. With Eric Paulson, Martina Rumlinova, William Setup Nielsen, Milan Rossi, Philip Planeta, Timothy Dobogai, and championship leader Mark Alexander Reistrup rounding out your top 10. Aber Pech für Matteo Mason nach Kurve Nummer 4 am Hunde Nummer 3. My heart goes out to Matteo. You don't want that happening at this crucial point of the season. Nach 4 Runden hat der Konstantin Papst jetzt seinen Vorsprung über Alex Malota. Ein Vorteil, das ist knapp 3,5 Zehntel, 1 Sekunde nach 4 Runden. Wir haben schon 7 inklusive diese Runde hier. Nochmal einen Versuch. Es gibt ein Überholmanöver bei der William Sturp Nielsen, der Pilot von Dänemark. Er ist vorbei an Martina Rumlenova, die Piloten auf der 120 für 5. Platz. So the Dane, William Sturp Nielsen. I recognise those colours. Remind me of a certain team based out of Vojens in Denmark. Hello, Robert Schlunsen. Right. So, 6 laps to go, and the top 3 have broken away. It's Papst, Malota, and Becker. Malota now with the new fastest lap of the race. And Svoboda has dropped all the way down to 11th, so there might have been possibly Svoboda was actually, I think, behind Mason at the time, but I only caught the tail end of the accident. The exacting result. Aber jetzt geht vorbei an Paulsen, der William Sturp Nielsen. Und jetzt Angriff von der Däne. Und jetzt ist es soweit, dass Martina Rumlinova ist am beide vorbei. Doch dem letzten Kurve kommt es nebeneinander. Look at this scrap. Rumlinova finally, after about 3 to 4 corners, finally gets the position. She got through on William Sturp Nielsen at the final hairpin and then was battling away with Eric Paulson. They both had their elbows out, and now it's everyone for themselves going through turns 5, well, going through 6, 7, and 8 into the chicane, into turn 10. For the first of the 2 hairpins. Das war wirklich, wirklich eng zwischen 6 Piloten auf gleichem Punkt auf der Strecke. So we have 4 laps to go, and Konstantin Papst still leads the way. Das ist wirklich, wirklich eng, Überstartungsziel mit diesem 3 Piloten durch Kurve 2. Immer eng in dieser Klasse bei DJKM. Just so close. And you can just see how close these drivers will be pretty much for the entirety of the weekend.
and at this point of the championship season is leaving no stone unturned. So at the moment, Milan Rossi is now currently in 6th place. But there's a dive to the inside. That was 163 of Timothy Dobbelguy versus the 161 of William Stedup-Nielsen, who returns the boot on the other foot, so to speak, and the Dane's going to be in the inside, through into the final corner, gets through, but is going to carry that momentum through a little bit deeper into the corner. Dobbelguy wheel to wheel, the Dane through turn 1. They were millimetres apart. And still, it's like two children battling over the last chair left in musical chairs at the birthday party. So Nielsen gets back through. That's for 9th. Great squabbles up and down the order. And once again, they're still at it. It's like, you know, if you try and keep on battling with each other, you're going to find that you're going to be in a sort of like a stalemate, so to speak. You're not going to move forward. You're not going to move backwards. Aber jetzt hat der Konstantin Papst, der Nummer 111, einen Vorteil über Alex Malotta, der 165. Das ist über 8 Zehntel, eine Sekunde mit 200 bis zum Ende dieses Rennens. Maxim Becker jetzt Dritter, vorne von Martina Rumlinova, dann der Erik Paulsson, vorne von Milan Rossi, der 144 auf 6. Platz. Aber in ein paar Sekunden starten wir die letzte Runde. Und jetzt kommt der Konstantin Papst durch den letzten Kurve. Jetzt, letzte Runde läuft. Last lap. And Konstantin Papst now has a 9.4 tenths of a second advantage over the Slovakian Alex Malotta. And had it been a different story if Matteo Mason was still in this battle, he's had to watch from the sidelines from lap 2. Unfortunately, it could have been a very different story that we'd have had between Papst, Malotta, Mason et al. Aber für der Konstantin Papst, der 111, das Beste, er ist auf einem guten Weg und kommt durch den letzten Kurve. Und der Konstantin Papst ist der Sieger in diesem ersten Qualifying Heat in DJKM. Und über Start und Ziel mit schwarz-weiß karierter Flagge. Seine Vorteile nach 11 Runden knapp in die Nähe von 1,2 Sekunden vorne von Alex Malotta. Und der Maxim Becker ist der Dritte über Start und Ziel nach 11 Rennen. So Konstantin Papst takes the victory by 1.18 seconds ahead of Alex Malotta. Maxim Becker takes P3 with Martina Rumlinova 4th ahead of Erik Paulsson. Milan Rossi, Philip Planeta, Mark Alexander Reistrup. Alexander Reistrup made it up from 12th to finish 8th ahead of Danish countryman William Stedup-Nielsen, Timothy Dobbelguy, Jindřich Svoboda and Peter Mikes round out your top 12 ahead of Gustav Christensen, Lucas Ubleis, Nick Reed, Marketa Rumlinova, Thekiso, Rets Lotleng, Benjamin Paulsen, Jan Scheitel and Emilia Ulas rounding out the finishing order. And unfortunately, Matteo Mason retiring at turn number 5 on lap number 2.
Und jetzt die Startaufstellung für ein packtes Feld für X30 Senioren Qualifying Heat B gegen C. Auf der Pole steht der Lars Remer, der Zweite in die Gesamtwertung für vor dieses letztes Wochenende hier in Wackersdorf. Auf seiner linken Seite auf dem ersten Reihe startet der Olivier Städtler, zweiter Reihe Tom Müller und Niklas Hirsch, dritter Reihe Lennart Frey und Niklas Simic, vierte Reihe Sino Falke und Semil Velea, Noah Beckmann und Semil Bayati. Das sind die letzten zwei Piloten in den Top 10. 11. startet Rocco Curcio mit Nico Hanke auf seiner linken Seite. 7. Reihe Max Hesel und Daniel Brozovic, Moritz Wolber und Jano Wiese, Lennart Höcker, Lennart Kath, Jan Schwarzer und Ben Fritz. Das ist die letzte paar Piloten in den Top 20. Die letzten 11 Piloten in dieses Feld sind Niklas Lofic, Charles Troxler, Moritz Weber, Karl Tukru, Sebastian Rudolph, Niklas Tchaikovsky, Emil Trelok, Rick Nadin, Yannick Mike Gabrich, Hannes Henninger und Tobias Hinterstoßer am 31. Position am Start. So, 31 drivers, 12 laps, and Lars Romain 7 points behind the recently newly crowned EMA European Series champion, Adam Garcia Lopez, who will be out in the next heat. But it's going to be 12 laps of this 1.19 kilometer clockwise circuit. Hoffentlich für dieses Rennen wird den Start auf den ersten Mal freigegeben und das passt. Wir sind unterwegs. Einen guten Start außerseits für den ersten Reihe bei Oliver Städtler, aber Lars Remer innerseits am Kurve 2 und volle Beschleunigung und jetzt ein paar Angriffe in Mitte des Felds nach Kurve Nummer 3, aber gelbe Flagge bei Kurve Nummer 3 bei dem Hairpin. Aber ein sehr guter Start bei der Lars Remer. Der ist am Spitze des Felds. Zweiter für Lachea GT1 Racing. Der Nummer 836. Der Tom Müller jetzt Zweiter. Von Niklas Hirsch auf Dritter in der 877. So Lars Remer is going to lead us over the line. He lost the lead initially. And leads us over the line with a 0.6 of a second advantage over the opening tour. Tom Müller, P2. Niklas Hirsch, P3. Niklas Simic, P4. Oliver Städtler, der hat auf der ersten Reihe neben der Lars Remer gestartet. Jetzt Fünfter. Vorne von Lennart Frey. Noah Beckmann. Nico Hanke hat von 12. bis zum 8. Position gesprungen und jetzt vorne von Rocco Curcio und der Max Hesel. Recht leider auf den ersten paar Runden vor der Sino Falke. Er hat 7 Plätze verloren auf dem ersten 2 Runden. Er ist vorne von Moritz Wolber und Semil Velea. Der hat 8 Positionen verloren auf diese ersten 2 Runden von dieses 12 Runden Rennen. So Lars Remer being hunted down by Tom Müller and Niklas Hirsch. Sino Falke now has had more dramas and has dropped down 10 places to 17th position. But in the meantime, es gibt jetzt Positionswechsel zwischen Niklas Hirsch, der ist schon jetzt vorbei an Tom Müller. Der 877 jetzt ist auf Zweiter hinter seinem Teamkollege Lars Remer, aber jetzt Positionswechsel hinter der 836. Der Oliver Städtler von CV Performance Group mit JP Performance. Jetzt auf Vierter. Und er ist vorbei an Niklas Simic auf der 809.
Aber das Vorteil, dass der Lars Remer hat im Moment, nach 3 Runden ist jetzt in die Nähe von knapp über 7 Zehntel eine Sekunde. Vorne von Niklas Hirsch. Der hat hinter ihm Tom Müller, Oliver Stettler, Niklas Simic. Und jetzt kommt der Lennart Frey immer näher. Der 816 auf 6. Position. Daniel Brozovic jetzt hat in die Hände der schnellste Runde seit dieses Rennen. Und der Vorteil vor der Lars Remer vergrößert immer mehr. Jetzt knapp in die Nähe vor 8,5 Zehntel, eine Sekunde vorne von Niklas Hirsch. Angriff kommt. Die nächste paar Momente von Oliver Stettler gegen Tom Müller. Das ist den Zweikampf über 3. Platz. Und hinter die beiden sind Niklas Simic und Lennart Frey. Durch die Schikane nach Kurve 8 und 9. Und jetzt springt der Stettler innerseits von Müller. Er ist vorbei. Jetzt Dritter ist der 885. So good move there by Oliver Stettler to get through on Tom Müller. That's for 3rd place. Tom Müller has had a lot of troubles this season in the fact of qualifying not always being up to par and then finding he's in the mid-pack, and as soon as that happens you get swallowed up a bit. So we have had some retirees. Jano Wiese is out after the opening lap. Looks like Yannick Gabrich is also out there as well. On lap 3. Wir sind knapp in die Nähe von halbzeitlich dieses Rennens nach 6 Runden. Und der Remer hat eine gute Leistung, gute Pace mit den 846 von Haupt Racing Team. Okay, jetzt sind wir halbzeitlich dieses Rennen. Nach 6 Runden ist der Remer nochmal am Spitze des Felds mit einem Vorteil über seine Teamkollege Niklas Hirsch, 1,1 Sekunden. Aber der Oliver Stettler hat auch gute Leistungen auf dieser Strecke hier in Wackersdorf. Und der Stettler hat jetzt die schnellste Runde seit dieses Rennen in die Tasche. 49,886 auf dem Uhr für den Pilot von CV Performance Group. Gute Leistung bei der Stettler. Und er versucht nochmal immer näher an hinter der Niklas Hirsch immer weiter zu gehen, und vielleicht kommt das Angriff von der Stettler in ein paar Momenten. So it looks like Stettler's teeing up a move on Niklas Hirsch to go through for second. This is allowing Lars Remer to pull away. So at the moment, Niklas Hirsch does not have the pace of his teammate to try and keep with him. It's only a matter of time. One wrong move from Niklas Hirsch and Oliver Stettler will be through. Nochmal eine Runde ist vorbei. Nochmal 4 Runden bis zum Ende dieses Rennen. Und der Lars Remer hat einen Vorteil knapp in die Nähe von 1,3 Sekunden. Und jetzt geht der Stadler vorbei am Hirsch ins Kurve Nummer 3 bei dem ersten Hairpin dieser Strecke hier im Pro-Kart Raceland in Wackersdorf. Aber das Zweikämpfer steigt noch immer zwischen die beiden Piloten. So the battle between Oliver Stettler and Niklas Hirsch has intensified. Stettler has gotten through for that second position. Now, can he, over the next 3 1/4 laps, close the gap to a very, very quick Lars Remer? That's going to be a difficult mountain to climb, but he's going to give it a go. He starts pulling away from Niklas Hirsch. Lead now is 1.4 seconds with 3 laps to go.
Der Oliver Stettler hat richtig kein gutes Vorteil über den Niklas Hirsch. Den Zweikampf über zweiter Platz in diesem Feld. Der Tom Müller bleibt Vierter, vorne von Niklas Simic und der Leonhard Frey. Haben auch seine eigene Zweikampf auf die Strecke. Noch zweimal Runde bis zum Ende dieses Rennens hier beim X30 Senioren. Den ersten von 3 Qualifying Heats dieses Wochenende hier in Wackersdorf. Tom Miller doing a good thing of keeping the Larea GT1 836 entry on the racing line, which is, in some respects, you might say it's going to be a bit of a disadvantage between him, Niklas Simic and Leonhard Frey, but the big thing is if one of them makes a mistake behind, the other one's going to capitalize. Und jetzt geht der Leonhard Frey vorbei an Niklas Simic, aber der Simic ist noch wieder vorbei an der Frey. Der Nummer 816 war ein bisschen zu tief in die vorletztes Hairpin, diese Strecke, aber letzte Runde läuft bei Lars Remer. Lars Remer has got us onto the final lap of this race. 1.2 seconds ahead of Oliver Stettler, who's just put in the fastest lap of anybody. 49.827 seconds by the driver from CV Performance. And the Kart Republic chassis. But Lars Remer has pretty much showcased that if you can lead at the front, that's a good thing. If you can come back from someone getting past you, that's also a good thing. If you can battle right the way through to the end of the championship season, you've done yourself proud. But Lars Remer now will come out of the final corner. Und jetzt siegt der 846, der Lars Remer hier beim ersten Qualifying Heat für X30 Senioren mit einem Vorteil über der 885 von CV Performance. Oliver Stettler bei 1,1 Sekunden. Oliver Stettler, sorry, tut mir leid. Niklas Hirsch war Dritter, vorne von Tom Müller und Niklas Simic. Leonhard Frey, Rocco Curcio, Daniel Brozovic, Noah Beckmann und Max Hesel sind den Top 10 in dieses Rennen. Lennart Höcker, 11. vorne von Nico Hanke, Moritz Wolber, Semil Valleja, Sino Falke, Lennart Kath, Semil Bayati, Ben Fritz, Charles Troxler und Niklas Lovric. War die letzten paar Piloten in den Top 20. Vorne von Maurice Weber, Karl Tukru, Emil Trelok, Jan Schwarzer, Rick Nadin, Niklas Trajkowski, Sebastian Rudolph, Tobias Hinterstoißer und Hannes Enninger. Die letzte von 29 Piloten, aber alle 12 Runden gemacht. Leider Pech bei Yannick May-Gabrich auf Runde Nummer 3 und für Jano Wieser auf den ersten Runde dieses Rennen. Aber Sieg bei Lars Remer von Hauptracing Team bei Qualifying Heat B gegen C für X30 Senioren hier in Wackersdorf. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true.
The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job! there are 4 letters. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. Oh, look at that. We are ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, full attack. Die DTM live erleben. Jetzt Ticket sichern unter dtm.com.
Und jetzt ist die Startaufstellung für den ersten Qualifying Heat für X30 Junioren. Jess Petersen steht auf der Pole für die beiden Qualifying Heats heute Nachmittag und auf seiner linken Seite startet der Nummer 617. Noah Nölken, Carlos Nies und Tom Wickop. Zweiter und Erster in die Meisterschaft nach 4 Veranstaltungen sind auf die zweite Reihe. Ben Götz ist neben Jonathan Meyer auf die dritte Reihe, vorne von Emilio Berndt, Bing van Scheindel aus Holland, Leon Kirscher und Diego Battaglia auf der 626. Lionel Hönecker, Valentin Knödel, Ruben Opitz, Rui Koblicek, Len Göckmann, Linus Koch, Charlotte Tiller, Emanuel Drexel, Neo Knapp und Jolene Denzel startet auf 20. Platz auf die Startaufstellung hier auf dem ersten Qualifying Heat. Ich denke, das gibt eine Bestrafung für die jungen Piloten aus Erster Motorsport. So Jelena Denzel receiving a post-qualifying penalty after qualifying earlier on today. Und alle Hundeseiten im Qualifying für Jolene Denzel war gestreichelt, aber jetzt sind wir unterwegs mit diesem 11. Rennen hier. Aber Jess Petersen bleibt am Spitze des Felds. Jolene Denzel had a collision with Kart 706 Neil Knapp at Marshall Post 4. And the stewards decided, well, the sporting committee decided to revoke all laps. Oh! And there was also someone that had a little bit of a shortcut. I think that was Valentin Knödel going across the grass out of what would have been turn number 5. And it was just before the line that Jess Petersen from the Netherlands for the Hout Racing team leads the way. Carlos Nies, Noah Nölken, Ben Götz, aka Houdini. That was a nickname I accidentally gave him earlier on in the season, but the family decided to show me the T-shirts that they had made ready for Musen. Ben currently in P5. Der Ben Götz ist schon jetzt vorne auf der Tom Wickop von VM Energy Corsa Germany. Der hat einen 44 Punkte Vorteil über der Pilot in zweiter Position in dieses Rennen im Moment. Carlos Nies von Nies Racing, der Nummer 622. Und Überholmanöver, das hat geklappt für den Top Wickop. Er ist vorbei an Ben Götz. An den zweiten Hairpin an diese Strecke, Kurve Nummer 10, ist er vorbei. Jetzt 5. ist der 693. Aber nach 2 Runden bleibt der Jess Petersen am Spitze des Felds. Aber kommt das Angriff bei der Carlos Nies. Der Nies war knapp in die Nähe von der Hinterachsel und den Bumper. Und jetzt Versuch bei, denke ich, das war der Emilio Berndt, ist vorbei mit einem riesig knapp Überholmanöver über Nölken. Und nochmal Versuch durch Kurve Nummer 10, den zweiten Hairpin. Das ist Bing van Scheindel, der Holländer, der ist vorbei. Denke ich, nicht der Ben Götz, aber jemand anders. Bing van Scheindel im Moment ist der 5. in die Gesamtwertung für die Meisterschaft dieses Jahr in DKM. Für X30 Junioren, ein Teil des EMA Series Germany. Und viel zu tief für das Jess Petersen. Jess Petersen going way too deep at turn 3, and Carlos Nies has now got the lead. Tom Wickop in the meantime has got past Emilio Berndt, so the championship leader
and his nearest rival are running third and first respectively. So jetzt ist der Emilio Berndt Zweiter, Tom Wickhoff Dritter, der Polsitter Chess Pedersen jetzt Vierter, vorne von den Bing van Scheindel, sein Landesmann, in Fünfter, vorne von dem Ben Goertz. Und jetzt nach 4 Runden hat der Carlos Nies einen Vorteil von 5,5 Zehntel eine Sekunde, vorne von Emilio Berndt. Schnellste Runde seit bei der Pilot von ADAC Motorsport, der 677, Ben Goertz, 51,032. For the Deutsche. So Ben Goertz yet now has the fastest lap of the race in the pocket. Jelena Denzel is moving her way up the order very quickly. Jelena Denzel hat am 20. Platz auf den Startaufstellungen gestartet. Jetzt ist sie auf 10. Platz und geht immer vorwärts mit einem guten Pace, guter Leistung für die junge Pilotin von Deutschland. So Jelena Denzel doing a really, really good job, but here comes Emilio Berndt closing in on Carlos Nies. Tom Wickhoff is there ready to pounce once the opportunity presents itself into turn 4, now into 5. Berndt all over the back bumper of Carlos Nies. Tom Wickhoff just waiting for that opportunity. They go through into turn number 8. Now they're left at 9 before the 2 hairpins. Now Emilio Berndt is 5th, is outside of a mathematical opportunity to go for the overall title. It's between Wickhoff, Nies, Denzel and Goertz. Jelena Denzel's qualifying effort this morning, and obviously with the incident that meant that all her lap times were deleted, that has put her somewhat on the back foot. Und jetzt an der Spitze Positionwechsel. Nochmal für Zweiter, Tom Wickhoff geht vorbei an Carlos Nies durch Kurve Nummer 3 für den 2. Platz. Aber jetzt am Spitze des Felds ist der Nummer 655, Emilio Berndt. Und jetzt auch das Rückkehr von der Holländer Chess Pedersen, now making a comeback. He's got through on Carlos Nies and has got through into 3rd place. Ben Goertz again, another new fastest lap for the ADAC Motorsport driver, who is now back ahead of Bing van Scheindel for the Falcon Racing team. And then a little bit further back it goes to Jonathan Meyer. And that gap has expanded between 6th and 7th. It is now nearly 4 seconds. Jelena Denzel. Jetzt ist vorbei an Lian Kirscher. Die Nummer 618 von ADAC Motorsport. Es ist jetzt auf dem 9. Platz. Und wir haben nochmal dieses und nochmal 3-mal Runde bis zum Ende dieses Rennens hier bei Qualifying Heat Nummer 1 bei X30 Junioren. Und das Lufttemperatur hier in Wackersdorf hat wieder nochmal gesteigert bis zum 25 Grad. Aber es gibt wirklich schöne blaue Himmel nach oben. Und perfekten Temperaturen für spannendes Rennen hier in Wackersdorf. Aber am Spitze des Felds, vielleicht kommt das Angriff. Jetzt kommt das von Tom Wickhoff gegen Emilio Berndt mit 3 Runden bis zum schwarz-weiß karierte Flagge. Kommt der Druck von hinten an Emilio Berndt bei der Tom Wickhoff. Und jetzt der Chess Pedersen ist auch da. 3 Kampf, vielleicht 4, vielleicht ein 5-Kampf für den Sieg hier in den ersten Qualifying Heat bei X30 Junioren. Emilio Berndt trying to defend his position at the sharp end of the field. Tom Wickhoff, Chess Pedersen, Carlos Nies and Ben Goertz are the top 5 at the moment. Jelena Denzel now up into 8th position. As the top 3, all Wickhoff's going to the outside. Can he get the crisscross on Emilio Berndt? He's going to try maybe for the outside line. It's going to open the door for Pedersen to try and get through at turn 4.
And then Carlos Nees dives on the inside of the man from Hout Racing Team. But the Dutchman keeps his elbows well and truly out. Great defense by Cesc Pedersen, trying to get through initially on Tom Vikop at turn 4. Had to back out of it and then defend against Carlos Nees. In ein paar Sekunden läuft die letzte Runde hier bei ersten Qualifying Heat in X30 Junioren. Am Spitze des Felds bleibt der 655, Emilio Berndt, aber kommt immer näher mit vollem Druck. Ist der Tom Vikop und jetzt geht er versucht nochmal wieder vorbeizugehen am Kurve Nummer 2, aber das passt nicht. Und auch für ein kleines Moment war der Cesc Pedersen ihm auch immer da. The big thing is Emilio Berndt had a big old attack from around the outside, courtesy of Tom Vikop. But there's only a couple of corners left. Nochmal den letzten Hairpin und den letzten Kurve hier in Wackersdorf. Und wir warten auf der schwarz-weiß karierte Flagge. We're waiting for the checkered flag. Und jetzt den letzten Kurve. Und Tom Vikop ist vorbei. Er geht vorbei am Emilio Berndt. Und hier kommt der Pedersen. Meine Güte, was für ein Finish hier am ersten Qualifying Heat bei X30 Junioren. Sieg geht zur Vikop bei 0,064 Sekunden nach, oh meine Güte, 11 Runden. Und 7000 zwischen Berndt und Pedersen am Ende dieses Rennen. Wow, 71,000. Tom Vikop steals the victory on the last corner from Emilio Berndt, who led most of it. Cesc Pedersen came fighting back into this. I've been keeping an eye on that Dutchman all year long, and he got to within a hair's breadth of stealing second. Carlos Nees was 4th ahead of Ben Goetz, Pink Van Scheindel, Noah Nolken. Was für ein Comeback auch bei die Jolene Denzel von ADAC Motorsport. Von letzter Position auf Startaufstellung bis zum 8. am Start und Ziel um Ende des Rennens. Vorne von Jonathan Meyer und der Lian Kerscher. Lionel Hünecke, 11. Vorne von Gregory Koblitzek. Diego Battaglia, Ruben Opitz, Len Göckmann, Charlotte Tille, Neo Knapp, Linus Koch und Emanuel Drechsel von Österreich. Leider für Valentin Knödel war das Rennen vorbei am ersten Runde. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events.
150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters. Champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. All over him, look at that. We're ready to go. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk. Abfeuer. Standing. Push, Politik. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com.
Und jetzt ist es soweit für den ersten Qualifying Heat bei DMKM für die Mini-Klasse hier in Wackersdorf. Und jetzt ist hier ist die Startaufstellung. Und nach Kerpen ist das bestätigt, dass Devin Titz der 221 den diesjährigen Meister für DMKM sein ist. Er startet auf der Pole Position und auf seine linke Seite Luca Tafelmeier. Auf der zweiten Reihe von Südafrika der Nummer 323 Ruben Maritz. Und auf seine linke Seite startet der Ben Schumacher. Declan Jürgens und August Denemann von Südafrika und Dänemark sind auf die dritte Reihe. Michael Kohler und Maddox Mason startet auf die achte Reihe, vorne von Albert Paulsen und Alex Häuser. 11. startet der Bruno Corticas aus Holland mit Henry Möhring auf die 6. Reihe, vorne von Edin Keserovic, Leon Walczak, Jonas Hubešek, Ales Zajic, Noé Sulitka, Leo Klock, Ben Özdemir, Jan-Rudi Arge. Und auf 21. Position startet der Václav Rumlena aus Tschetschen, vorne von Ben Bernhard, Alexander Machschak, Silvia Dobogay, Roman Meister, Maximilian Feber, Per Wolf, Bastian Kleine, Alexander Braukmann, Nikolai Daniliv, Amelie Hoyers, Matthias Cavulea, Oskar Bäumers, Tiske Woldinger und Leon Fiedler. Insgesamt 35 Mini-Piloten. Es gibt auch von den Großen Preis von Zandvoort eine neue Initiative mit ADAC Stiftung Sport und der Formel 1 Team von Mercedes AMG mit Konzernsboss Oleg Kalenius und Toto Wolff. Die haben schon erklärt, dass sie wollen in die Zukunft ein deutsches Formel 1 Pilot in den Cockpit bei den deutschen Marke in den Königsklasse der Motorsport in die Zukunft. So ADAC Stiftung Sport and Oleg Kalenius and Toto Wolff from Mercedes Daimler Group and Mercedes AMG F1 are looking for the next German talent. Of course, Nico Hülkenberg, the only driver from Germany in the King's class of motorsport in Formula One. But let's get ready to go racing for 8 laps. It's Devin Titz and Luca Tafelmeier on the front row of the grid. We are going to be going around for another formation lap. So the drivers will have to get themselves settled once again. 35 mini drivers in one race. It's a lot to keep up with. But I really do have to say it's really good to hear that you have to look at back in the 2010s where we had up to 7 German drivers at one point. You look at the likes of Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Timo Glock, who's these days running alongside Ben Dor as a teammate in Ben Dor in DTM, amongst a whole host of others that have been part of the top tier of motorsport, and hopefully this initiative will help one driver, maybe a few drivers, to get their opportunity to race in Formula One. Aber leider auf dem ersten Start war das nicht freigegeben, so wir müssen nochmal ein Reset machen hier bei dem ersten Qualifying Heat für den Minis. Und dann haben wir nochmal zweimal Qualifying Heats, bevor eine kleine Pause dieses Nachmittags hier in Wackersdorf. Aber schon jetzt am vorne des Felds. Devin Titz steht auf der Pole Position. Auf seiner linken Seite Luca Tafelmeier. Und es gibt einen Zweikampf für zweiten Platz in die Meisterschaft zwischen Henry Möhring und dieses Mal ist der Start freigegeben. Henry Möhring und der Alex Häuser. Und jetzt kommt das ganze Feld. 2 oder 3 breit. Kleine Punkte durch das Feld. Aber der Devin Titz ist am Spitze. Ben Schumacher jetzt Dritter, vorne von August Denemann. Dritte und vierte im Moment. Hinter Luca Tafelmeier. Ein paar Plätze verloren bei der Südafrikaner Ruben Maritz. Jetzt nochmal Positionswechsel.
Das war der Schumacher gegen Dänemark. Der Deutsche jetzt vorbei auf dritte. So Ben Schumacher getting through on August Dänemark from Denmark. There's going to be a little bit of 2 and 8 going through the final corner. And some really getting very close. Wheel to wheel, sidewall to sidewall. Aber nach der ersten Runde hat der Devin Titz einen Vorteil von knapp in die Nähe von 6 Zehntel, eine Sekunde vorne von Ben Schumacher. Uwe Maritz jetzt wieder auf den dritten Platz, der Südafrikaner. Vorne von der Däne, August Dänemark. Maddox Mason und Declan Jürgens, die anderen 2 Piloten aus Südafrika in dieses Feld. Maddox jetzt in die Meisterschaftswertung jetzt 11. mit insgesamt 106 Punkte. Jetzt ein Versuch bei Henry Möhring gegen Luca Taffelmeier, der schon jetzt hat 5 Plätze verloren. Jetzt ist er 7. insgesamt. Nach 2 Runden. Das Vorteil, das der Devin Titz hat, ist knapp unter halbe Sekunde im Moment. So Devin Titz has a just under half a second advantage over Ben Schumacher. Ruben Maritz from South Africa, the 3:23, new fastest lap of the race. 55.581, 26 degrees Celsius, so factor 50, sunglasses, and maybe some welcome umbrellas will be required at some point. The heat has been very, very hot. The heat from the sun above has been very, very scathing, so to speak. Aber leider nach dem ersten paar Sekunden dieses Rennen ist das Rennen vorbei für der Pilot aus Tschechien, der 305, Václav Rumlena. So Tiska Woldinga from the Netherlands is the last driver on the field that is still running. Das Konsistenz von Devin Titz zeigt, dass er bleibt immer am Spitze des Felds hier in den DKM-Klasse. Das ist warum der Pilot von CRG Holland hat nach Kerpen den Titel gewonnen und deswegen hat für Devin ist es sozusagen ein Wochenende Rennsport mit Spaß zu haben. Kein Druck. Und jetzt 2 geht vorbei an der 292. Maddox Mason. So, ich denke, das war den 322 Declan Jürgens und der 310 Luca Taffelmeier sind vorbei an Maddox Mason. Und kommt ein bisschen Druck an der Südafrikaner von hinten. Henry Möhring, der 214. Er ist der 2. die Meisterschaftswertung mit insgesamt nach Kerben 272 Punkte, 109 hinter der Pilot an Spitze des Felds, Devin Titz. So we're halfway through this race. 8 laps in total. We're on lap number 5. And 34 out of the 35 starters are still running on the circuit, which is great to see. Great racecraft being shown by these drivers. The youngest of our 6 that are here at Wackersdorf for the season finale. Leo Klock from the Netherlands has made up 8 places and now runs at the bottom end of the top 10. Und neue schnellste Rundezeit von der 214, Henry Möhring. Wir sind im Moment 3 Sekunden hinter den Piloten Spitze des Felds, Devin Titz. Und Henry Möhring jetzt 8. hinter Maddox Mason. Und es gibt viele Piloten von CRG Holland in den Top 7 vor die Meisterschaftswertung dieses Jahr, besonders bei dem Pilot Nummer 247, der Ben Schumacher, der Teamkollege von Devin Titz. Und jetzt mit 2 Runden bis zum Ende dieses Rennens kommt
das Vorteil ein bisschen mehr zum Devin Titz. Und jetzt der Ruben Maritz versucht ein bisschen Druck auf den Ben Schumacher zu setzen in den Zweikampf über den zweiten Platz auf dieses Rennen. So Ben Schumacher has got the pressure from behind. Ruben Maritz right on the rear of the 247. He's currently sitting 7th in the championship. And the South African dives up the inside at turn number 10. But Schumacher has the inside line. Now whether he's going to slot in behind, that's a good point there. Ben Schumacher slots in behind Ruben Maritz from South Africa. Of course, we've got the two brothers, Sheldon and Kelvin van der Linde, competing in the DTM season finale that heads to the Hockenheim ring in 3 weeks' time. Championship currently led by Lucas Auer, and there are 9 drivers in a chance to win this year's crown in Baden-Württemberg in 3 weeks. Aber die letzte Runde läuft hier beim ersten Qualifying Heat für DMKM. Und dann schon einfach für der Pilot an Spitze des Felds. Leider Pech für Ben Özdemir am Runde Nummer 5. Leider für der Nummer 277. Nach 5 Runden ist das Rennen vorbei. Aber nach letztem Kurve bis zum Start und Ziel. Sieger beim ersten Qualifying Heat. Gratulation, Devin Titz, der Nummer 221. Er hat nach 8 Runden gewonnen mit einem Vorteil über halbe Sekunde von Ruben Maritz aus Südafrika. Dritter war der Ben Schumacher, 4. August Denemann, 5. Luca Tafelmeier. So Devin Titz takes the win by nearly 5.5 tenths of a second after 8 laps, ahead of South Africa's Ruben Maritz. Ben Schumacher, August Denemann and Luca Tafelmeier round out your top 5. Declan Jurgens and Mannix Mason, all 3 South Africans make it to the top 7. Ahead of Henry Möhring, Elias Zajic. Then we've got Alex Heuser down in 10th. Didn't move any further forward, so Heuser and Möhring, that battle is really going to intensify for second position as the weekend goes on. Elias Zajic, Alex Heuser, Bruno Kotikas, Jonas Hubacek, Leo Klock, Michael Kolar, Albert Paulsen, Jan Rudi Augre, Leon Walczak, Roman Meister, Ben Bernhard and Alexander Machak round out your top 20. Ahead of Bastian Kleiner, Nikolai Daniliv, Noe Solitka, Peter Wolf, Matthias Cavulea, Alexander Brauchmann, Maximilian Faber, Oscar Beumers, Leon Fiedler, Emily Hoivers, Tisco Waldinger, Edin Keserovic, and Silvia Dobogai round out the 33 out of 35 finishes after 8 laps. Pech für Ben Özdemir nach Runde Nummer 5 und für Václav Rumlena war alles vorbei nach dem ersten Parkkurve auf dem ersten Runde. Aber Sieg bei Devin Titz hier in DMKM Qualifying Heat Nummer 1.
Und jetzt kommt auf die Strecke der Königsklasse der DKM. It's the DKM, it's the top tier class, and we have a true title battle on our hands coming into this 5th and final round of the season. Let's take you through the starting grid ahead of 13 laps of the 1.19 kilometer circuit here at Pro Kart Raceland Circuit in Wackersdorf. Well, Dion van Verven picked up another pole position, and he currently sits 2nd in the standings. Alongside him is the current reigning and defending champion, Marcus Kayak, who is in 3rd in the standings at the moment. Danilo Albanese, the man from KR Sports, the KR Motorsport and Italy, who has a 30-point advantage over the man in front of him, starts on the inside of row number 2. Emilien Denner, who has had highs and lows this season. The Frenchman will start for the Formula K SRP team behind his teammate and the defending champion on row 2. Daniel Stell, who is 4th in the standings. He is joined by guest driver Stan Pex, who is in preparation for the FIA World Karting Gearbox Championships taking place in 3 weeks' time at Franciacorta. They round out row number 3. After that, Alexander Schmitz and Simon Reichenmacher make it an all-German row 4. The same for row 5 with Simon Reichenmacher, Robert Kinderwarter and Valentino Fritsch. Enzo Boll also here, who's had limited running this season. I had a chat with him earlier on yesterday. He starts on the inside of inside of row 6. He's got Marek Zwierz alongside him, who's 11th in the standings. Dominic Heuters and Simon Billman round out your top 14 ahead of Christian de Klein, Alexander Scheiblecker, Gianni Andrei Sani, Cedric Marc, Jelte Bomer, Ken Oscar Algre. Cali Kart's Nico Lemberg rounds out 21st with Matti Vandenbroek and Alexander Richter round out the 23-strong grid. They'll be going from a standing start for, and when it's lights out, it's 13 laps. So far this season, Albanese got the perfect score at the opening round at Marienborg in April this year, 6 months ago. Round 2, it was Marcus Kayak on the comeback trail. He took 2nd in the final at Marienborg and won the final at Mulsen at round 2. Round 3 was a bit of a duff round for the Estonian, as he would not finish, well, he would not score really more than 15 points in any one of the stages of the race itself, race weekend. But he came back with a vengeance and took the victory at Kaupen last time out. Daniel Schell, as I said, he's 91 points behind Albanese. If he is 75 points behind the championship leader, then he will be effectively eliminated from the title battle. There is also the Road to DTM trophy that is up for grabs, and from what I'm hearing, it's close between Dion van Verven and Marcus Kayak. Now, Marcus Kayak has also been doing other racing apart from Gearbox. He's also been competing in Porsche Carreras recently and managed to get a good amount of experience behind the wheel of a 4-litre flat 6 boxer engine car producing 510 brake horsepower. The KZ2 is one of the most difficult, one of the most demanding cutthroat categories in karting. Of course, over a decade ago, a certain man by the name of Max Verstappen took the world title on British soil at the home of British karting, PF International. You see the people that have been in KZ2 competition, Albanese being one of them, Paolo Ippolito, Lorenzo Travisanuto, the names, the list, then that's just a handful. Jeremy Kramer is another one that has been someone that has been a true tour de force. But this group here, this is the big class. Green flag waves at the back. And now we are under starters orders. Red lights are on. Revs rise. Lights are out and a great start. Launched it off the line, did Dion van Verven. Kayak and Denner now into P2 and P3. Albanese down to 4th as they fire their way down into turn 3 at the hairpin for the first time. A couple of drivers getting caught up coming out of turn 3, not getting the traction down on the rear axle, and it's an absolute fight, free-for-all as Van Verven on the CBP Sport Sodi kart is trying to pull away early. Oh, and a dive up the inside. That was a Kart Republic chassis, and I think that might have been possibly on Daniel Stell, who's running on the Birl Art for Kart Shop Amfing.
So they are absolutely flying around here, and there's going to be really, really close battles. 3 wide, a little bit further back. I think in the middle of all of that might have been Christian de Klein from the Netherlands. But Dion van Verven has got a lead of nearly 0.6 of a second over Emilian Denner. Marcus Kayak rounds out the top 3 ahead of Danilo Albanese. Stan Pex now up in the number 77 SP Motorsport Kart Republic entry, up to P5. Daniel Stell, Robert Kinderwarter, Alexander Schmitz, Valentino Fritsch, and Enzo Boll round out your top 10. Mannix Vers and also Simon Reichenmacher have lost 4 places apiece. So we're about to complete lap number 2. Dion van Verven continues to lead, but can Emilian Denner chase him down? The gap's now down to under 4/10. Albanese with a new fastest lap of the race, 47.989 for the Italian. The top 4 over the line after 2 laps, covered by just under 0.9 of a second. So this is going to be a bit of a guessing game. Van Verven at the moment is leading the way. Kayak has got to try and see if he can get through on teammate Denner. And Denner, in his own right, he wants to do as much as he can to move up into the top 5 in the championship. He's currently P7 behind Christian de Klein and David Trevelov. Trevelov not here this weekend, and there is going to be a move up the inside. A little bit further back, but more to the point, it would have been, maybe, Alexander Schmitz might have made a move. But, the 2 Formula K SRP teammates nearly make contact coming out of turn number 3. Dennis still ahead of Kayak, who's inadvertently finding himself coming into the clutches of championship leader Danilo Albanese. So Dominic Reuters now through on Christian de Klein. That's for P13. Mannix down to 17th position as Van Verven continues to lead as we complete lap number 4 out of 13. He extends the lead over Emilian Denner to 5.5 of a second. Albanese looking rather racy behind Kayak as they go through turn 3 into 4. Daniel Stell, in the meantime, has got the fastest lap of the race. The number 6, who's currently 4th in the championship, has just put in a 47.782. He was quickest in the opening sector. He's just done a 17 flat. Stan Pex, fastest overall in sector number 2. Danilo Albanese really hooking up that final sector. He did a 14.722. Second, third, and fourth really, really getting closer and closer. Last time round, it was just over 4.1 of a second. Now it's less than that. It's it's just gone slightly under that, but you see the way that these drivers are able to get themselves in this. You've got to be in real physical peak condition to compete in the highest level of KZ2 competition. Of course, a lot of the teams, a lot of the manufacturers race all across the world in a variety of different competitions, but the category, it is a real testing point for everybody. And if you want to get into single-seaters, you know, when you see the likes of Freddie Slater, who's also won on Gearbox in FIA, you know, the opportunities for those younger drivers to maybe move up the ladder into single-seater racing, KZ2 is where you really need to make your mark to get noticed by those feeder series teams. Dion van Verven at the moment still holding on to the race lead. Denner still second, Kayak still third, but he's closing in on his French teammates. And that is mainly going through into turn 5. Meantime, at the back end of the field, Gianni Andrisani has been passed by Maddox Wirtz for 15th position. However, with coming up to 6 laps to go, Van Verven has controlled the pace and the race quite comfortably on his Sodi kart.
But meantime, Daniel Stell in the number 6, who rounds out the top 6 positions behind Stan Pex, has put in another new fastest lap of the race, a 47.465. One of the big things about how close this championship is, it's 47 points between Albanese, Van Verven and Kayak. So at the moment, you would think that maybe the opportunity is to get yourself a good amount of points. Don't push too quickly. But look, Stan Pex closing in on Danilo Albanese. So is also Daniel Stell. Now, Daniel Stell, as I said, if he can keep himself no more than 75 points, if he's got to be 74 points or lower than the person that will be leading after the qualifying heats come the end of today, will still be in the hunt for the title. But I think, to be honest with you, Daniel Stell has got the biggest amount of anybody in this race to climb. So running order as we are now on what will be effectively lap 9 out of 13. Van Verven leads from Denner, Kayak, Albanese, Pex, Stell, Alexander Schmitz, Robert Kinderwarter, Valentino Fritsch, Simon Reichenmacher, rounding out your top 10. Enzo Boll, now 11th, ahead of Simon Billman from Sweden. Dominic Reuters, Christian de Klein, Maddox Wirtz, Gianni Andrisani, Cedric Malk, Ken Oscar Algre, Alexander Scheiblecker, Jalti Bommer, Nico Lemberg, Matti Vandenbroek and Alexander Richter. They are still all circulating. But Van Verven has now nearly a 1/8 of a second lead as we have this plus 4 laps to go. Right, jump starts. Oh, right, this is really going to change everything. Dion Van Verven, Marcus Kayak, Danilo Albanese, Emilian Denner, and Kart 41. Let's just see. Maddox Wirtz. All have got a jump start penalty. That effectively puts Stan Pex on the road as the race leader. Daniel Stell in second. So a jump start penalty has been issued to all 3 of the championship protagonists, plus also the man in 7th. Well, and then also someone who's all the way down the order in 14th position. Now that was something I was not expecting. But when they do have to look through the footage, and Race Control do have quite a few cameras. They have capabilities of looking at all the different permutations. So effectively, Dion Van Verven is crossed the line now with 2 laps to go. And with the 5-second jump penalty, that will put him 6th. And now, it's getting a bit too close for comfort there, as has there been a change between the 2 Formula K SRP teammates. They're coming through, and yes, Marcus Kayak is through on Mini and Denner. We'll have 1 more lap to go. So 5 drivers pinged for a jump start penalty. For that kind of indiscretion, you get a slam dunk 5-second penalty. 1 more lap to go. Dion Van Verven on the road is the race leader. However, with the final lap underway, Marcus Kayak P2, Emilian Denner P3, Danilo Albanese P4, Stan Pex 5th ahead of Daniel Stell. And at the moment, Alexander Schmitz rounds out your top 7. Robert Kinderwarter, Valentino Fritsch, and Simon Reichenmacher. But Dion Van Verven will win this race on the road. However, he will be demoted down to 6th position. Out through the final hairpin at turn 11. Over the bump into turn 12. Dion Van Verven, Marcus Kayak, Emilian Denner and Danilo Albanese will get a post-race 5-second penalty for a jump start, which means that Stan Pex, in his one-off return, I think, has just taken the checkered flag and is first across the line. It's going to change now because they've just put the penalty onto
Dion van Verven. It's going to be Stan Pex and Daniel Stell that are going to be our top two across the line. Marcus Kayak demoted to 9th, but I'm waiting for Denner and Albanese's penalties to be put on at this point after 13 laps. So Denner down to 9th, so Kayak promoted to 8th. Albanese will be behind them. So the driver's now on the cool-down lap into the pit lane, just waiting for the timing so we can give you the provisional results after the 5-second penalties have been provided. So Stan Pex wins after 13 laps by 0.169 seconds ahead of Daniel Stell. Dion van Verven, P3, ahead of Alexander Schmitz. Robert Kinderwarter, Valentino Fritsch, Marcus Kayak, Emilian Denner, Danilo Albanese, and Simon Reichenmacher round out your top 10 in the amended results, which are still provisional at this time. Simon Billman, Enzo Boll, Dominic Reuters, Christian de Klein, Gianni Andrisani, Cedric Malk, Alexander Scheiblecker, Ken Oscar Algre, Jelte Bomer, Nico Lemberg, Matti Vandenbroek, Mendex Viers, and Alexander Richter round out. Right, there is a further penalty that's been given. Looks like there's been one to Daniel Stell, but Stan Pex takes the win in the opening qualifying heat of the season finale. How's about that one, folks? We move Germany. $22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters.
So now we head back to DSKC KZ2 für dieses zweite von 3 Qualifying Heats insgesamt heute am heutigen Samstag. Qualifying Heat A Gruppe gegen C. Auf die erste Reihe steht der Polsetter und der Führende in der Meisterschaftswertung. Jaden Teen, der startet auf dem Pole Position und auf seine linke Seite startet sein Landesmann Julian Kamen auf der 429. Auf die zweite Reihe die beiden Piloten von Dänemark und von Belgien, Rasmus Buxbaum Andersen und Dylan Nice. Die beiden Piloten starten vorne von Yannick Remmert, Maurice Klein, Manuel Kastel, Julian Bob, Matej Preuß aus Tschechien und Erik Müller. Das waren die letzten paar Piloten in den Top 10. Oskar Steinbach und Nico Bogner aus Ungarn auf die 6. Reihe. Auf der 7. Reihe Tim Schott und Kevin Wagner. 8. Reihe Marcel Ernst und Adrian Martins. 9. Reihe Anders Elkier und Markus Schindler. Dann unser Gastpilot. Gleichzeitig wird er in Hockenheim für die DTM-Finale in 3 Wochen. Ben Dörr auf 19. Platz. Und auf seine linke Seite startet der 412 Jaden Güstigen. Maximilian Predarovic und Sascha Dreher startet auf die 11. Reihe. Vorne von Luca Walter, Noah Höss, Noah Eicheler, Mickey Bertram, Dirk van Sifthout, Joel Eerdal, Sidus Anastad Gagari aus Norwegen und Alexander Suhr. Dann die letzten 5 Piloten auf die Startaufstellung sind Barry Gregory aus Frankreich, Klaus Barnett, Martin Versteeg, Mois Schramm und Christian Breiter. Dieses Rennen war die Übertragung auf adacc.de/motorsport und auf die offizielle ADAC Motorsport YouTube-Kanal gibt es eine kleine Pause bis zum 6:05 heute. So for those watching on adac.de/motorsport and on the ADAC Motorsports YouTube channel for the live coverage. We'll be back at after this race at 4:05, and then we'll go through the last remaining races. We'll have another 7 races to take us quite close to sunset here at Wackersdorf, which is predicted at around about 19:16 local time. So the field making its way to the starting grid. 12 laps. Jaden Teen is looking to continue his winning ways at the moment, and in the bigger picture, he's 81 points ahead of Jeffrey Fixer. Matej Preuß, well, might be able to battle for the final step of the rostrum, but he's got the likes of Rasmus Buxbaum Andersen, Emmanuel May, Ruben Wilk, and everybody else. It is going to be the case that these drivers will be set and ready. 35 drivers as we've got the red flag at the back. Once we get the green flag waving at the back of the grid, 22nd, Sascha Dreher might not be taking the start, might have a mechanical issue, but the green flag waves at the back, red lights are on, red lights will now go out. And Julian Cullen was not on the front row of the grid as it is the launch off the line. Jaden Teen leading the way as they hurtle through turn 2 for the opening tour. Oh, and there's big drama. And 2nd, 3rd and 4th and 5th have been clattered into. Oh, someone went 2 wheels on the grass, went backwards. Jaden Teen escaped by the scruff of his neck. And 4, 5, 6 drivers, Len Nyes, Maurice Klein, I think might have been involved, Eric Müller. A whole heap of drivers, through no fault of their own, have drama hit them quite literally and figuratively at turn 3. It was going to be a case of pushing and shoving, and someone would definitely not be able to. But Julian Cullen, as I said, Julian Cullen has not started this race. There's more drama at turn 12.
Oh, dearie, dearie me. There are going to be multiple casualties in this race, I fear. So, down the order have gone the following. Len Noyes, Manuel Castel has not been able to get the kart started. Len Noyes was in second or third. Und jetzt Nachricht, meine Damen und Herren. Unser Gaststarter, Pilot von DTM, ist auf Zweiter im Moment. Der Ben Dörr, der hat am den 19. Platz gestartet. Jetzt ist er 2,3 Sekunden hinter der Führende in der Meisterschaftswertung, Jaden Teen. Nach einer chaotischen ersten Runde hier in Wackersdorf, muss ich echt wirklich sagen. So, raus aus dem Rennen sind Seihus Anastad Gagari aus Norwegen, Nico Bogner, Manuel Kestel und der Len Nice ist auch wieder raus. Ich denke, dass auch Pech hat den Weg beim Mois Klein gefunden und ist er auch schon raus, der Nummer 488. Der hat auf 6. Position gestartet. So, nach zwei Runden dieses Rennen, Jaden Teen ist am Spitze des Felds vorne von Ben Dörr. Und der Pilot aus Tschetschen, Matej Preuß, jetzt von 9. bis zum 3. Und auch der Oskar Steinbach. Und was für ein Comeback bei der Anders Elkier durch den Chaos. Von 17. Platz bis zum... Und jetzt gibt es nochmal Ärger auf der Strecke. Zweikämpfe, Dreikämpfe, aber chaotische erste Runde beim ersten Härchen. Und jetzt der Matej Preuß hat die schnellste Rundezeit dieses Rennen in die Tasche im Moment. Aber Anders Elkier schnellster ersten Sektor. Jaden Teen schnellstes zweiten Sektor. Matej Preuß ist jetzt den schnellsten Piloten dritten Sektor. So, 34 drivers down to 30. Jaden Teen leads, Ben Dörr and Matej Preuß now trading fastest laps. And the thing is, Matej Preuß cannot win the title. He was 139 points behind, but he is leading the charge of those that might be going for that final spot on the rostrum. The title is going to be between two drivers. They haven't faced each other yet. The last time they did was at Kerpen, last time out. That's Jeffrey Fixer and Jaden Teen. They will be on the front row of the grid for the final heat this afternoon. Joel Dahl, who started 28th, the Swede has made his way up to 18th position. Mickey Bertram in the Masters class, who won at Kerpen in that division, the 512. He's rocketing up the order. So is Dirk van Zifthout, both from the Netherlands. Mickey Bertram up 15 places, now 11th. Dirk van Zifthout also up 15 places. It looks like it's a Dutch tag team finding a pro wrestling ring in the nearby vicinity. But it is getting closer and closer still. Fastest lap of the race now, Oskar Steinbach. The number 423. And that is a 48.279. Und wir sind schon jetzt halbzeitig dieses Rennen. Lufttemperatur jetzt zeigt bei die Zeitnahme 28 Grad hier im vorletzten Wochenende September hier in Wackersdorf. Perfekte Bedingungen hier am Pro-Kart Raceland Circuit dieses Wochenende für der große Finale der DKM 2025. Aber nochmal, der Vorteil ist immer gut für der Holländer Jaden Teen aus Belgium Racing. Und sein Vorteil über Ben Dörr ist schon jetzt 1,4 Sekunden.
bleibt der Matej Preuß von Formula K SRP. Der bleibt Dritter vorne von Oskar Steinbach und die Piloten vom Platz 2 bis zum Platz 4, die Vorteil, dass Ben Dörr hat über Oskar Steinbach im Moment ist über halbe Sekunde, 5,5 Zehntel eine Sekunde im Moment. Aber jetzt besten ersten Sektor bei der 423 auf den Birrellard. Und es ist wirklich bequem im Moment für der Jaden Team and Spitze des Felds. Jaden Team really feeling, he looks very comfortable, looked very racy, he was very calm and composed and all smiles when I spoke to him yesterday on the viewing gantry just over the cafeteria here at Wackersdorf. But that's exactly what he's needed to do. Martin Versteeg, I think, is out of the race as well. The 522 from the Netherlands has retired on lap. Well, it looked like he had. Oh, and there goes the move. Right, Oskar Steinbach noch hat jetzt vorbeigehen an der Matej Preuß durch Kurve Nummer 11. Jetzt vorbeigehen. Und jetzt bleibt der Deutsche auf Platz 3. Knapp in die Nähe von 2 Sekunden hinter der Jaden Team. Jetzt ist der Luca Walter vorbei an Dirk van Siftout für Platz 11. Aber es gibt so viele verschiedene Zweikämpfe auf die Strecke hier in Wackersdorf. Pech für der 488. Leider ist das dann am Runde Nummer 7 für der Maurice Klein vorbei. So, wir haben schon am Start dieses Rennens war es 34 Teilnehmer insgesamt. Und dann nach dem dritten Kurve, erste Runde, ja, Pech für 4 Fahrer. Es ist echt schade, was passiert hat. Aber leider ist das Motorsport, das passiert hin und her. Wir haben inklusive dieser Runde hier nochmal 2 Runden bis zum schwarz-weiß karierte Flagge hier in Wackersdorf. Und den zweiten Qualifying Heat für DSKC KZ2 wird vorbei sein. Aber eine gute Leistung für der Holländer an Spitze. Der Jaden Team, der 459. Starkes Qualifying. Und jetzt in dem ersten Heat, wir sind auf die letzte Runde. Das läuft jetzt. Last lap underway. Jaden Team getting very nice and neat through turns 3 to 5. Ben Deur coming under fire from Oskar Steinbach. So it's the man that's now in DTM as a guest driver, deciding to go with DSKC as opposed to DKM. Big thank you to Ben also for handing out the pole position awards earlier on that took place, which you'll be able to see some of the photos and videos on our social media at Deutsche Kart-Meisterschaft on Instagram, and also you can follow us on our Facebook page as well. But checkered flag is out, and Jaden Team takes the spoils of victory for heat number 2, DSKC KZ2, qualifying heat A versus C, winning ahead of Ben Deur by just over 2 seconds. Oskar Steinbach rounds out the top 3, ahead of Matej Preuß and Zelkia, who made up 12 positions from 17th on the grid to finish 5th, ahead of countryman Rasmus Buxbaum Andersen, who's currently 4th in the standings. Marcel Ernst started 15th, finished P7, ahead of Julian Bubb. Adrien Martins from Austria started 16th, finished 9th, ahead of Yannick Remmert, who completed your top 10. There's your race winner, Jaden Team, on his cool-down lap, heading into pit lane. Great effort by the young man from originally from Susteren in the Netherlands. Luca Walter, Dirk van Siftout, and Mickey Bertram round out your top 13, ahead of Noah Hurst. Tim Schott, Kevin Wagner, Joel Eerdal, Jaden Gushigan, Sascha Dreher, and Noah Eicheler rounding out the top 20. Christian Breiter, Alexander Zur, Maximilian Predorovic,
Maurice Schramm making up 10 places, starting 34th, finishing 24th. Ahead of Magnus Schindler, Eric Müller, Barry Gregory, Klaus Barnett, and the last finisher, Martin Versteeg from the Netherlands in the 5:22. Lap 7, we saw Maurice Klein's race go wrong and end on a sudden note, ahead of Len Nyes, Manuel Castel, Nico Bognar, and Sidis Anastad Gagari, who were all eliminated at turn 3 on the opening lap amidst the chaos. champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. Oh, look at that. We're ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, Politik. Die DTM live erleben. Jetzt Ticket sichern unter dtm.com.
move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters.
the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. Oh, look at that. We're ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, full attack. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out. And we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters.
So, welcome back. Willkommen wieder zurück zum Live-Übertragung bei der großen Finale der Deutschen Kart-Meisterschaft Saison 2025. So let's take you through the grid for the DJKM or DJKM, as it's more commonly known in the language around these parts. It's going to be Konstantin Pabst, who's going to start from pole position. Took the win in the opening heat of the weekend. Matteo Mason will be alongside on the front row. Row 2, it's Milan Rossi and Gingerich Svoboda that lines up on row number 2. Row 3, William Sterup Nielsen and Maxime Becker, Martina Rumlanova and Slovakia's Alex Malota round out the top 4 rows with Filip Planeta and Erik Poulsen completing the top 10. 21 drivers all in all. Timothy Dobergai starts 11th, ahead of championship leader Mark Alexander Heistrup, with Peter Mikes, Marketa Rumlanova, Lukas Ubleis from Austria. From Sweden in 16th and 17th, it's Benjamin Poulsen and Gustav Christensen. Nick Reed, Jan Scheitel, Emilia Olas and Tekiso. Red Slotlang rounding out your grid. Nochmal 11 Runden für diese 21 Piloten auf dem ganzen Grid. Für DJKM. Es gibt ein paar Bestrafungen nach dem ersten Heat. Aber kann es besser sein für den Südafrikaner, der Matteo Mason? Der hat schon leider Pech nach ein paar Runden in dem ersten Heat für dieses Nachmittags. Okay, out of the final corner, Revs Roy's lights are not going out. We are going round again. Full start has been called by our race director. So, nochmal eine Formationsrunde für das ganze Feld. In DJKM. Den letzten Qualifying Heat, der Milan Rossi, hat eine Bestrafung für 5 Sekunden wegen der Position der Front Bumper auf seinem Kart. War am Überstartungsziel bei schwarz-weiß karierter Flagge 12. Mark Alexander Heistrup war 7. und auch der Matteo Mason. Das Rennen war vorbei nach 2 Runden an Kurve Nummer 5 bei dem zweiten Hairpin. Marshalling theme saying to the drivers, come on, slow down. You are meant to be at a crawl. Out of the final corner. Und jetzt ist der Start noch dieses Mal jetzt freigegeben und sind unterwegs für 11 Runden. Jemand geht ein bisschen breit, tief in Kurve Nummer 3. Aber war wirklich breit nach das volle Beschleunigung Kurve Nummer 2. Aber jetzt den Top 2 hat ein kleines bisschen Vorteil im Moment. Und nochmal an Spitze geht der Südafrikaner Matteo Mason. Now at the front end of the field. And Konstantin Pabst. So the change happened in the early exchange through the first few corners. So the South African looking to, in some respects, not quite make amends, but get himself on the back foot after what happened earlier. Nochmal ein Positionwechsel. Das war zwischen den 110 Mark Alexander Heistrup und ich denke, dass der Svoboda, der Nummer 164, ist vorbei. Das ist ein Positionwechsel für Platz 8. Nochmal jemand hat das ist Maxime Becker vorbei an Milan Rossi für Platz 3. Hinter die beiden sind
Martina Rumlinova, die junge Pilotin aus Tschetschen. Sie bleibt im Moment Fünfter hinter Horsi nach 2 Runden. Und jetzt schnellste Runde seit der Pilot aus Slowakien, Alex Malota, der 165. Der ist knapp hinter Rumlinova in das Vierkampf. Und gibt es eine Möglichkeit, außerseits Rumlinova vorbei an Horsi. Das war wirklich, wirklich eng. Aber sie hat das geschafft. Und jetzt nochmal ein Platz verloren bei der Milan Rossi, weil der Molotta ist schon vorbei an der Deutsche. Aber das Zweikampf am Spitze des Felds ist Konstanz zwischen Matteo Mason und Konstantin Papst. Das Vorteil, das der Südafrikaner hat nach 3 Runden, ist knapp in die Nähe von 3/10 eine Sekunde. Aber dieses Fünfkampf zwischen Becker, Rumlinova, Molotta, Rossi und auch, denke ich, Philipp Planeta aus Tschetschen, der Nummer 154, ist auch wieder dabei. So, a 5-car battle for 3rd place. Martina Rumlinova trying to put the brightness here on Maxime Becker. As we're nearly about to complete lap 4 out of 11. 7 to go. Matteo Mason still leading the way and is holding off the advances of Germany's Konstantin Papst in the meantime. But Rumlinova might have a bit of slipstream behind Maxime Becker. Does not decide to dive to the inside at turn 2. Into turn 3. Rumlinova gets through. Molotta nearly had an opportunity as well, but on that particular occasion, Maxime Becker was quick to close the door, but it's left wide open at turn 5. And the Slovakian gets through. Und hinter der 155 nochmal Platz verloren bei Milan Horsi. Philipp Planeta ist schon vorbei an der Deutsche. Das ist ein Positionwechsel für, denke ich, Platz 6 oder 7. Und jetzt nochmal eine Runde dieses Rennens vorbei. Ja, Platz 6 für Planeta. Ich denke so, dass für Milan Rossi dieses Qualifying Heat sind für der junge deutsche Pilot ein bisschen schwierig. Was ist ein wichtiges Moment für das Kampf für den Titel dieses Jahr. Im Moment bleibt der Rossi nur 29 Punkte hinter Marc-Alexandre Reistrup. Und jetzt, das ist Reistrup vorbei an Rossi. Ich denke, dass hinter der 144 bleibt der Däne William Sterup Nielsen, der Gaststarter 161. Jetzt 9. Und jetzt geht der Rossi. Oh, ho, ho, ho. Heftiges Angriff bei der Deutsche. Aber dann versucht der Reistrup noch wieder vorbeizugehen am Kurve Nummer 5. Aber Rossi hat entscheidet, okay, das werde nicht passen. Das kann nicht passieren. Und nochmal Druck von hinten. Jetzt Reistrup vorbei an Rossi. Nochmal wieder an diese Runde. Und jetzt kommen nochmal andere Leute in diesem Kampf. Oh, nearly 3 wide coming out of the final corner. It gets very close. Your heart's beating at 1,000,000 miles a minute. And Milan Rossi trying to do what he can to keep in front of championship leader Marc-Alexandre Reistrup. And Reistrup at the moment, it's going to be a story of 2 halves. I mean, Matteo Mason, drama in the first race. Lap 3, he was out. And did not have an opportunity to get any points.
There is a change a little bit further back. 1-1-2. Better than Mike's through on. I think that is going to. That is the 161 of Nielsen. So a change there. Mike's on the IPK Praga. 3 laps to go. And some of these drivers are so closely matched. It's wonderful to see the racecraft that is being showcased in front of us. Of course, after this, we'll have 6 more races to go before we conclude the penultimate day of the German Kart Championship season here at Wackersdorf. But there's still the super heats and the finals tomorrow. Also nochmal 2 Runden bis zum Ende dieses Rennens und hat der Matteo Mason einen Vorteil über Konstantin Pabst. Das ist in die Nähe von 13 eine Sekunde nach 9 Runden. Und der Deutsche versucht nochmal immer vorne, immer näher am Hinter der Südafrikaner da zu sein. Eine Möglichkeit, nochmal vorbeizugehen. Aber das Rundenzeit zwischen die beiden am Führenden, Spitze des Felds. Matteo Mason, Rundezeit letztes Mal 49,904. Pabst 49,903. 1/1000 eine Sekunde zwischen die beiden. Und jetzt läuft die letzte Runde. Matteo Mason has kept command of this final qualifying heat of the DJKM season. The driver's running on the OK-J platform and still has a 0.2 of a second advantage over Konstantin Pabst as they go through turn 5 for the final time. It's nip and tuck between the 2 leaders. And what Konstantin Pabst needs to do is to get the slingshot out of that final corner. We've seen it a little bit earlier on today. Tom Vickop getting the win in the X30 Juniors. But at the moment, Konstantin Pabst needs to be a little bit braver on the brakes going through into this final hairpin. Now, it's going to be the run to the line. Over the bump for the final time and through the final corner. Konstantin Pabst took the opening victory of the weekend, but it's going to go the way of South Africa's Matteo Mason, who wins it by 0.2 after 11 laps. Great to see there be a little bit of redemption for the South African driver for CRG Holland. After 11 laps, he takes victory in this final qualifying heat of the season for the DJKM. Ahead of Konstantin Pabst. Great work by Slovakia's Alex Malota in the 165, rounding out your top 3. Maxime Becker in 4th place, ahead of Martina Rumlenova, with Philip Planeta, Mark Alexander Reistrup, and Milan Rossi, rounding out the top 8. Jindrik Svoboda, William Sterup Nielsen, Peter Mikes, Lucas Ubleis, Marketa Rumlenova, round out your top 13. The 151 setting the fastest lap of the race on the last lap itself, 49.842. Timothy Dobogai, Gustav Christensen, Eric and Benjamin Paulsen round out the top 17 with Thakiso Retlonglang from South Africa 18th, ahead of Jan Scheitel with Nick Reed and Emilia Ulas, all making it to the checkered flag, finishing within 15.5 seconds, but it's victory for South Africa's Matteo Mason. We move Germany. 22.3 million members. We
take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you, The season is about to roar into life. wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters.
Bortolotti. Oh, fantastic move. All over him, look at that. We're ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, Politik. Die DTM live erleben. Jetzt Ticket sichern unter dtm.com. Und jetzt sind wir halbzeitig durch den, das ist die vorletzte Qualifying Heat für X30 Senioren und hier ist die Startaufstellung für
dieses Rennen. Auf Pole Position startet der Marius Bonconce, der war der schnellste von allen Piloten im Qualifying heute Morgen. Auf seiner linken Seite startet der Olivier Städtler. Der hat in den ersten Heats zweiter Platz, war Zweiter war Platz 2 in den ersten Heat. Auf die zweite Reihe Amin Kara Osman und der Niklas Hirsch war in Platz 3 über Start und Ziel in den ersten Heat heute. Dann der Europameister innerseits in der rechten Seite von Reihe Nummer 3. Auf seiner linken Seite startet der Niklas Simic. Juri Schöns und Semil Valea startet auf der 4. Reihe und der 5. Reihe Lutz Olsenbrink und Semil Bayati. Quincy Van Leeuwen und Nico Hanke startet auf die 6. Reihe. Die 7. Reihe startet der Felix Maurer und Daniel Brozovic. Jenny Gimpel und Jano Wiese startet auf die 8. Reihe. 9. Reihe Adrien Lorenz und Lennart Kath. Und die letzten 2 Piloten in den Top 20 sind Maximilian Engelstädter und Ben Fritz. Jakob Trost und Charles Troxler auf den 11. Reihe. Vorne von Louis Schütze, Karl Tokro, Leon Nikola Trajkowski, Niklas Böhl, Rick Nadine Arham Gandhi, Hannes Enniger und Benno Drelok. So 31 drivers, which includes the newly crowned Euro Series champion from Spain with CV Group and JP Performance. But now we get under starters orders for 12 laps. And the big thing is Lars Romea and Alan Garcia Lopez, the 2 championship protagonists separated by 7 points, will go into battle together, I'm sure, in the next heat. Revs rise, lights are out. We're underway for 12 laps of racing. And it's a good start by the ADAC Motorsport driver Bonconce as he leads the field into turn 2. Oh, there's been a bit of a pile-up on the exit of turn 1, heading into 2 for the first time. So multiple carts. I think, well, one is not going any further. And the driver is able to get out of the cart, which is a good thing to see. Might have been Leonard Kath, possibly. But, right, für den ersten Mal dieses Wochenende haben wir schon ein Full Course Slow. Das heißt, dass man an einem gleichen Pace sein muss durch diese Phase des Rennens. So, full course slow, which means it is a full neutralization of the race. Obviously, with that first corner impact, with 4 to 5 carts involved, whether some may, so I've seen, auf den ersten Kurve war das 933 Semi-Valea. So the main thing, Semi was able to get out under his own steam. So it's neutralized the race. And the full course yellow will then be kept out for as long as is required. The main thing is safety is paramount. So the main thing was, okay, I'm just looking at the list of drivers in this. 31 starters, so we're under full course yellow. Semil Valea, Leonard Kath and Arham Gandhi, I think, might have been caught up in all of that. And Semil Valea started 8th, so the incident would have happened around about row 4, row 5, and then caused a chain reaction. So that is going to drop a few drivers down the order. Bei dem Unfall in den ersten Kurve auf den ersten Runde nach der Startphase hier bei X30 Senioren. Wir sind schon noch mal wieder auf Grün und jetzt ein Positionenwechsel am Spitze des Felds. Ich denke, das war den Amin Kara Osman, der ist vorbei, and Marius Bonconce von ADAC Motorsport. So we're back under green flag racing conditions. Very quick clean up by the Team at Streckencrew KZ2. Vielen lieben Dank an alle für ihre tolle Arbeit dieses Wochenende.
und für die ganze Saison. So big thank you to them for all their hard work this season. Nochmal, Niklas Hirsch ist vorbei. Er hat nochmal einen Platz gewonnen. Und someone decided to turn the steering wheel very hard to the right, coming through the final corner. Aber an Spitze des Felds jetzt der Amin Kara Osman, der 920. Er hat einen Vorteil über Marius Bonconce von ADAC Motorsport. Das ist ungefähr 4,5 Zehntel eine Sekunde. Dann jetzt Dritter von Falcon Racing. Der Holländer Quintin van Looy, der 814. Jetzt von 11. bis zum Platz 3 jetzt gesprungen. Oliver Stettler jetzt Vierter. Vorne von Alan Garcia Lopez, Niklas Hirsch, Nico Hanke, Niklas Simic, Semil Bayati und Lutz Olsenbrink. Das sind die letzten paar Piloten in den Top 10 im Moment. Und danach ein heftiger Unfall nach der Startphase am ersten Kurve muss ein Vorcross-Slow organisiert bei unserer Rennleiter. Und jetzt nochmal zwei Kämpfer. So, wir haben schon von 31 Starter, haben wir schon 28 auf die Strecke im Moment. Schnellste Rundezeit kommt jetzt von der Pilot auf Platz 2. Marius Bonconce mit einem 50,424. Benno Drelok startet, oh, geht er, 31. Platz und jetzt kommt eine Side-by-Side-Duell durch die Schikane am Kurve 8 und 9, bevor den vorletzten Hairpin hier am Kurve Nummer 10. Oh, and there's been an incident at turn 11. Double wave yellows, I'm afraid. Oh, and someone's clipped the grass a little bit further in front out of the final corner. So, Lutz Osenbrink und Felix Maurer. Pech für die beiden Piloten. Osenbrink der 829 und der Maurer der 820 sind raus von den Rennen. Nach einem Unfall an den letzten Hairpin an dieser Strecke hier bei Pro Kart Raceland Circuit in Wackersdorf. So that's going to be another 2 drivers out. So 5 down, 26 still remaining on the circuit. Aber das Vorteil, dass der Amin Kara Osman hat im Moment über Marius Bonconce, ist schon jetzt über 3 Zehntel eine Sekunde im Moment. Nach 6 Runden. Wir sind jetzt halbzeitig dieses Rennen, dieses vorletzten Qualifying-Hit der Saison für X30 Senioren hier in 2025. So, about to hit 5 laps to go, and Amin Kara Osman doing a really good job at the sharp end of the field, but is being chased down by Marius Bonconce. Joris Schoens from Larea GT1 Racing down in 11th, started 7th on the grid, has just put in the new fastest lap, but Osman has just responded. Right, black flag has been given to 8:20 and 8:29, so leider ist es alles vorbei für Lutz Olsenbrink und Felix Maurer. Beide Piloten hat das schwarze Flagge. Sie sind disqualifiziert von das Rennen. So, leider Pech für die beiden Piloten nach Runde Nummer 6 von 12. So both drivers effectively excluded from proceedings. They have been given the black flag, which means they will have to park it in the pit lane. And Oliver Stettler being closed in on by his Spanish teammates. The Euro Series champion for 2025, Alan Garcia Lopez. Aber das Zweikampf am Spitze des Felds geht weiter so mit der Osman und Bonconce. Schnellste Runde seit jetzt bei der Spanier
Adrian Garcia Lopez 49,962. Der geht immer näher. Seine Teamkollege Oliver Stettler. Nummer 885. Wir haben nochmal 3 Runden bis zum schwarz-weiß karierte Flagge hier beim X30 Senioren Qualifying Heat 2 A gegen C. So this and 2 more laps remaining for X30 Senior on the penultimate heat, the qualifying heat of the season. So looking at it from this perspective, well, Felix Maurer has pitted, Lutz Olsenbrink has also pitted, so both drivers have now respected the black flag that was brandished literally about 2 minutes ago. Quentin Van Leeuwen, my apologies, you are running on the Henzer Racing Team chassis. I know Horst Specken is probably going to tear me a new one after that one by getting it wrong. I know that Quentin did in previous years, I think as a junior, ran on a Falcon chassis. But we have this and one more round to go, one more, excuse me. We have this and one more tour to go of the 1.19 kilometer circuit here at Wackersdorf. And there are your 2 leaders. Aminkar Osman, 920 versus Marius Bonconce in the 822. Bonconce, well, knows that he's going to have to probably settle maybe for 3rd. Aber die letzte Runde läuft hier bei Qualifying Heat 2, A gegen C für X30 Senioren. Und der Vorteil, dass der Aminkar Osman hat über Marius Bonconce, ist jetzt knapp in die Nähe von 6 Zehntel, 1 Sekunde mit ungefähr 900 Meter bis zum schwarz-weiß karierte Flagge. So about 900 meters to go, maybe not even that. And Aminkar Osman running for the Hout Racing Team. Makes his way through into the final hairpin. Und nochmal nochmal eine Kurve jetzt und raus mit Beschleunigung kommt der Aminkar Osman über Start und Ziel und er ist der Sieger dieses zweite X30 Senioren Qualifying Heat hier in Wackersdorf. Und nach 12 Runden der Vorteil war knapp in die Nähe von 6,5 Zehntel. 1 Sekunde zwischen die beiden Piloten. Osman auf Platz 1, Bonconce 2. Städler, ein guter Erfolg für der deutsche Pilot auf der Nummer 885. Platz 2 in den ersten Heat, Platz 3 in den zweiten. Vorne von Adrian Garcia Lopez, Niklas Hirsch, Quentin Van Leeuwen, Semil Bayati, Nico Hanke, Niklas Simic und Jano Wiese. Das ist eure Top 10. Und nach 31 Starter gibt es nur 26. Die kommen über Start und Ziel und sehen die schwarz-weiß karierte Flagge nach 12 Runden. Und sie waren Jenny Gimpel, Jakob Trost, Ben Fritz, Daniel Brozovic, Charles Troxler, Jori Schöns, Karl Tukru, Niklas Trajkowski, Adrien Lorenz, Leon Heg, Maximilian Engelstädter, Benno Trello, Krieg Nadine, Louis Schütze, Hannes Enniger und Niklas Bühl. Felix Maurer und Lutz Olsenbrink nach den schwarzen Flagge sind raus von Runde 6 und 7 respektiv. Und nach dem heftigen Unfall am ersten Kurve, erste Runde, war das vorbei für Semir Valea, Leonard Kath und Aham Gandhi. Aber Aminkar Osman hat den zweiten X30 Senioren Qualifying Heat hier in Wackersdorf gewonnen.
So, jetzt ist hier ist die Startaufstellung für den letzten Qualifying Heat bei X30 Juniorenherren 2025 bei DKM. Jess Pedersen steht auf der Pole Position in der Nummer 717 und auf seine linke Seite startet der 617 Noah Nölken. Auf der zweiten Reihe startet Carlos Nies und der Führende in der Meisterwertung Tom Wickop, der 693. Ben Götz und Jonathan Meyer startet auf die dritte Reihe, vorne von Emilio Berndt und Bink van Scheindel. Lian Kirscher und Diego Battaglia startet auf die fünfte Reihe, auf die Startaufstellung. Und danach kommt Linal Hünecke, Valentin Knödel, Ruben Obitz, Egil Koblitschek, Len Göckmann, Linus Koch, Charlotte Tille, Emanuel Drexel, Neo Knapp und Jolina Denzel. Und für alle 20 Piloten gibt es 11 Runden. Und dann kann alle Fahrer nach dieses Rennen für morgen vorbereiten. Jetzt ist der finale Tag des Saisons 2025 hier bei der Deutschen Kart-Meisterschaft. Vielen, vielen Dank, dass wir unser Saisonfinale hier haben. Bei dem ganzen Team hier am Pro Kart Raceland Circuit in Wackersdorf. Vielen lieben Dank dafür. So a big thank you to Stefan and the team here at Pro Kart Raceland Circuit for again allowing us to host our season finale. Aber jetzt warten wir auf die Startaufstellung. Ist der Start freigegeben? Ja, das geht's. Wir sind unterwegs bis zum Kurve Nummer 1 auf dieses letztes Qualifying Heat. Und der Carlos Nies versucht innerseits vom Jess Pedersen dabei gehen. Aber leider für den 622 hat das nicht passiert. Und hat er schon einen Platz verloren. Weil es kommt ein bisschen Druck von der Noah Nölken. Und nochmal verliert der Carlos Nies nochmal einen Platz. Jetzt ist der 622 von Nies Racing jetzt auf Platz 4 im Moment. Und von hinten kommt immer mehr Druck, besonders bei der Ben Götz von ADAC Motorsport und auch der Tom Wickop natürlich. So, jetzt ist der Emilio Berndt jetzt Dritter in den ersten Qualifying Heat. War der Sieger Tom Wickop. Zweiter war Emilio Berndt und Jess Pedersen war Dritter. Denn das Ergebnis bestätigt war ein bisschen früh dieses Nachmittags. Aber nach einer Runde ist der Vorteil von Jess Pedersen nur über 8,5 Zehntel eine Sekunde. Nach einer Runde, das ist wie das Karriere in der Formel 1 bei der Sebastian Vettel. Nach einer Runde ist es ungefähr 1 oder 1,5 Sekunden weg von der das Drag Reduction System Zone zu aktivieren. Und jetzt vorbei an Carlos Nies geht der Tom Wickop. Volle Beschleunigung durch Kurve Nummer 2. So geht der Pilot von VM Energy Corsa Germany vorbei an der 622 von Nies Racing. Und nochmal nach 2 Runden ist die Jolina Denzel. Sie hat schon jetzt nach 2,38 Kilometer hat Jolina Denzel schon 9 Plätze gewonnen in dieses Rennen. Und sie ist knapp über 4,5 Sekunden hinter der Pilot an Spitze des Felds, der Jess Pedersen von Holland. Jetzt schnellste Rundezeit bei Tom Wickop. Jetzt kommt ein Angriff und ich denke, das war Jolina Denzel vielleicht. Ja, das stimmt. Vielleicht war das
ist sie vorbei an der Nummer 666, Leon Kirscher. So nochmal 11 Plätze gewonnen bei Tijolina Denzel. Leider war es ein bisschen Pech für die jungen Piloten im Qualifying heute Morgen, aber nochmal bei ADAC Motorsport hat sie eine sehr gute Leistung in die ersten Qualifying Heat und jetzt in Qualifying Heat Nummer 2 geht es immer so. Nochmal 9. für die 618, aber Dreikampf am Spitze des Felds. Erst Platz 1, Tex Pedersen, Platz 2, Noah Nölken auf der 617 und jetzt der Emilio Berndt ist ganz hinter. Und jetzt kann er vorbeigehen. Ja, sie sind nebeneinander für ein kurzes Moment. Aber Nölken sagt, nein, du willst nicht vorbeigehen. Thou shalt not pass. Pass, says Noah Nölken to Emilio Berndt. But Tom Vickop is closing, and he's 9/10 off the race lead after, what is that, 5 laps. So we're nearly at the halfway point of this race. So it's Pedersen versus Nölken, Berndt. Then we've got Vickop, Carlos Nees, Ben Gertz, Mr. Houdini from ADAC Motorsport. New fastest lap of the race. 51.031. Emilio Berndt has just gone purple in sector 1. Vickop is the quickest of anybody in the final 2 sectors of the 1.19 kilometer circuit. Jetzt gibt es einen Vierkampf, vielleicht ein Dreikampf für Platz 2. Aber es gibt einen Vorteil für den Holländer, der 717. Aber jetzt kommt das Slipstream für Emilio Berndt, innerseits Kurve 2, jetzt vorbei. Und nochmal ein Platz ist bei Noah Nölken jetzt verloren. Danke an der Tom Vickop, der hat jetzt die schnellste Rundezeit in die Tasche mit einer 50,917 nach 6 Runden. So, wir haben nach dieser Runde nur 4 bis zum schwarz-weiß karierte Flagge. So 4 laps after this to go until the checkered flag, and then these drivers can have a little bit of a respite and get themselves ready for the superheats and the finals tomorrow. Jetzt über Start und Ziel kommt den Top 3. Berndt kann er vorbeigehen? Ja, das stimmt. Und jetzt Vickop ist vorbei. So, nochmal, das ist 2 Plätze durch 2 Kurven verloren bei der Holländer. Der war am Spitze, jetzt auf Platz 3, aber kommt ein Angriff von der Noah Nölken und jetzt versucht der Carlos Nees. Nein, nein, nein! Heftiges Unfall! Heftiges Unfall nach Kurve Nummer 7. Ich denke, das war der Noah Nölken. I think it might have been a flip. I think it might have been a flip for Noah Nölken there. Carlos Nees looked up the inside. The pair did clash wheels. Yes, there are double-waved yellows. Double-waved yellows. And we've had the... rote Flagge. Dieses zweites Qualifying Heat ist schon jetzt abgesagt durch einen heftigen Unfall zwischen Noah Nölken und Carlos Nees. Und jetzt kommt die rote Flagge raus. Rennen ist jetzt abgesagt im Moment mit 400 bis zum Ende. So red flag is called. And that is meaning that the second qualifying heat has been stopped for X30 Junior due to that incident. So red flags have been called. Race is stopped. So all drivers will now come to the start-finish line and they will stay there until what has happened has been cleared. Medical team and ambulance is en route. So jetzt nach dem heftigen Unfall
geht das Krankenwagen direkt auf die Szene von dem Unfall im Moment. So we will keep you updated with regards to what is going on. Red flag with 4 laps to go out of 11 for the X30 Junior second qualifying heat. Under red flag stoppage conditions, medical team en route to the scene of the accident as we speak.
So the medical team has cleared the area where the hefty incident happened. So looks like we're going to be getting things back underway with X30 Junior qualifying heat number 2, which means we do have a slight delay of sorts, but obviously safety is the main priority there. Going to set them off under yellow flag conditions. Für den Start nach dem roten Flagge am Spitze des Felds ist der Holländer Cesc Pedersen. Emilio Bernd auf 2. Platz 3 Tom Wickop, Platz 4 Carlos Nies, Jonathan Meyer auf Platz 5. Jolene Denzel Platz 6. Vorne von Diego Battaglia, Leon Kirscher, Valentin Knödel und Charlotte Tille auf Platz 10. Vorne von Bink van Scheindel. Ruben Oppitz, Glenn Göckmann, Lionel Hönicke, Gregory Kublitzek, Emanuel Drechsel, Linus Koch, Neo Knapp. Gute Besserung Nören Nölken, müssen wir echt sagen, nach was passiert hat. Und leider ist das Rennen vorbei für ADAC Motorsports. Der Pilot von ADAC Motorsport, Ben Götz, der 677, hat Pech leider am Runde Nummer 6. Aber wir warten auf den Start für die grüne Flagge. Und jetzt warten wir Single File Restart. Green Flag waves, we're back underway. Noch 2 Runden bis zum Ende und es gibt eine Möglichkeit, dass Tom Wickop könnte nochmal ein Qualifying Heat hier dieses Nachmittag vielleicht gewinnen. Das kann passieren, es hat passiert in den letzten Qualifying Heat früher dieses Nachmittags. Und es ist wirklich ganz eng zwischen diese 3 Piloten am Spitze des Felds. Aber jetzt kommt der Wickop innerseits am Kurve Nummer 10. Er ist vorbei an Emilio Bernd. Jetzt hat er die Chance, diese einzige Chance vielleicht den Druck von hinten bringen in Richtung Cesc Pedersen. Aber letzte Runde läuft. Last lap underway. And can Tom Wickop go 2 for 2? That'll put him on a maximum score of 25 points in the qualifying heats. I think he pretty much will do because he won the first heat. Even if he finishes second, that is going to be good enough to give him the maximum haul of 25 points. Aber guck mal auf Platz 4. Da ist die Teamkollegin von Ben Götz von ADAC Motorsport, Jolene Denzel, jetzt 4. Und wir haben nochmal eine Runde bis zum Ende dieses Rennens und bleibt der Pedersen am Vorne, am Spitze. Aber jetzt mit einem Angriff kommt der Tom Wickop nach Kurve 1 und geht der Wickop vorbei. Ja, das stimmt. Das stimmt. Der hat es geschafft. Und jetzt am Führende, jetzt ist der Tom Wickop. Es wäre nach ein sehr interessantes Tages hier im Wackersdorf, aber Probleme für andere Piloten. Aber nochmal ein paar Hairpins und eine letzte Kurve durchzufahren. Und jetzt der Wickop wird noch jetzt Sieger sein. Erste Heat, Sieger war Wickop. Und nochmal hat er das gedoppelt. Jetzt Sieger nochmal beim Qualifying Heat Nummer 2. Tom Wickop hat dieses Rennen gewonnen. Nach 12 Runden mit ein inklusive roter Flagge, eine Zeit für den rote Flagge. Nach 12 Runden der Vorteil, the winning margin, das war 0,263. Vorne von Cesc Pedersen, der hat in den ersten X30 Junioren Heat, der war Zweiter.
Der war Dritter hinter Emilio Berndt und in diesem Moment ist der Emilio Berndt auf Dritter. Jolina Denzel, Vierter vorne von Carlos Nies und dann der Holländer Bink van Scheindel, Jonathan Meyer, Valentin Knödel, Liam Kircher und Charlotte Tille von Platz 17 bis zum Platz 10 am Ende dieses Rennens. Vorne von Lionel Hönicke, Linus Koch, Neo Knapp, Gregory Koblicek, Diego Battaglia, Ruben Opitz und der Len Göckmann. Leider Pech für Emanuel Drechsel aus Österreich auf Runde Nummer 10. Dann den heftigen Unfall. Wir müssen nochmal gute Besserung an Noah Nölken sagen. Nach 7 Runden. Und auch der Ben Götz, der Pilot von ADAC Motorsport. Alles war vorbei nach 6 Runden dieses Rennen. Aber Tom Wickhoff nochmal 25 Punkte in die Tasche. Und jetzt hier ist die Startaufstellung für den letzten Qualifying Heat für DMKM dieses Jahr bei DKM Saison 2025. Auf der Pole Position startet der Devin Titz, der 221, und auch noch wieder startet der Luca Taffelmeier auf seine linke Seite. Runde Nummer 2, Ruven Maritz von Südafrika gegen Ben Schumacher von Deutschland. Dann
Südafrika und Dänemark auf die dritte Reihe, Declan Jürgens und August Denemann. Tschechien und Südafrika auf den vierten Reihe mit Michael Kohler und Maddox Mason. Albert Poulsen and Alex Heuser from Denmark and the Netherlands ran at your top 10. Bruno Kotikas, Henry Merting, Edin Kiserovic, Leon Valchak, Jonas Hubashek, Ali Sajic, Noiselica, Leo Klock, Ben Ozdemir, Jan Rudi Algre, Vaclav Rumlena, Ben Bernhard, Alexander Meshak. Then we've got Silvio Dobogay, Roman Meister, Maximilian Feber, Pierre Wolf, Bastian Kleiner, Alexander Braugmann, Nikolai Daniliv, Amelie Hoivers, Matthias Cavallea, Oscar Böhmers, Tieske Waldinger, and Leon Felder. So, für diese junge Piloten gibt es nur 8 Runden dieser 1190 Meter langen Strecke bei Procard Raceland. Und dann auch könnten sie für morgen völlig vorbereiten. Wir warten auf den Start. Wird es diesmal am ersten Mal jetzt freigegeben? Pass auf, muss man warten. Und jetzt Beschleunigung kommt. Und wir sind unterwegs mit diesem letzten Qualifying Heat für 8 Runden. Oh, heftiges Unfall. Nochmal wieder in Kurve Nummer 1. Ah, meine Güte. There are so many people trying to chance going through into turn 1. We've already seen that once. It's now twice. And there's 2 karts stricken. Ich bin wirklich sprachlos im Moment. Ich bin ohne Worte. I'm without words for that, to be honest with you. It is the last round of the championship, and we know that people are trying their best, but sometimes these things do happen. But in the meantime, let's see what's happening at the front end of the field. Es schaut ein bisschen wie hier 3 CAG-Chassis am vorne. Nach einer Runde. Der Devin Titz, das ist am vorne von Ruben Maritz, Declan Jürgens und der dritte Südafrikaner in dieses Feld. In dieser Klasse, DKM, Maddox Mason, jetzt Vierter. Hat auf der 8. Position gestartet, jetzt Vierter. Vorne von August Denemann. So, nach dem ersten Runde, Pech leider für Ben Schumacher, Bruno Kotikas, Alexander Braugmann und Amelie Hoivers. Das Ben Schumacher geht wieder so. Er bleibt auf Platz 32. Er ist knapp in die Nähe von 30 Sekunden hinter Devin Titz an Spitze des Felds in den ersten Rennen heute bei DMKM. Das war Devin Titz, der hat das schon gewonnen, Ruben Maritz, und dann auf Dritte war der Ben Schumacher. So, the race is done and dusted for Bruno Kotikas, Alexander Braugmann and Amelie Hoivers. They were out very early in that race. And we are pretty much we're a quarter of the way through this 8-lap race. We have 3 more races to go to complete qualifying heats day. Nochmal ein Versuch. Der Leon Walczak gegen Albert Poulsen. Nach Kurve Nummer 10 und jetzt 11 hat er versucht, nochmal vorbei zu gehen, aber das hat nicht ganz gut, das hat bei der Deutsche nicht ganz gut passiert. Aber am Spitze des Felds ist es immer eng zwischen Devin Titz, dann Ruben Maritz, Declan Jürgens und Maddox Mason.
Also nochmal kommt das Druck auf die Schultern von Devin Titz von hinten bei Maritz, Jürgens und Mason. Es könnte wirklich, wirklich eng in dieses letztes Rennen für den heutigen Samstag für den DMKM-Klasse, unsere Mini-Klasse. Und nochmal Überstartungsziel bei Devin Titz. Kleiner Vorteil über Ruven Maritz. Knapp in die Nähe von 2 Zehntel eine Sekunde. Und dann kommt der Declan Jürgens mit dem schnellsten Runde seit dieses Rennens. 55,705. But the chess games are still very much afoot. Und jetzt nach 5 Runden, wir haben schon 3 bis zum schwarz-weiß karierte Flagge und der Devin Titz bleibt an Spitze des Felds mit einem kleinen Vorteil über der Ruven Maritz. In die Nähe von knapp in die Nähe von 2 Zehntel eine Sekunde. So 32 runners and riders. Ben Schumacher very lucky, I think, to probably. I think in some respects, with an incident like that, it's very difficult to make sure you know what exactly is happening. However, Henry Möhring ist schon jetzt vorbei am Michael Koller aus Tschechien für Platz 6. Wir haben nochmal 2 Runden zu fahren bei aller Piloten im Moment. Wir haben 35 Starters am Feld und jetzt haben wir schon 32 am vorletzten Runde. Der Vorteil ist wirklich eng zwischen Devin Titz, Ruven Maritz und Declan Jürgens. 4,5 Zehntel eine Sekunde zwischen den Top 3. Und nächstes Mal wird es die letzte Runde jetzt laufen. Bis zum schwarz-weiß karierte Flagge. Aber eine gute Leistung, ein guter Pace bei der junge deutsche Pilot am vorne. Devin Titz geht über Start und Ziel und jetzt startet die letzte Runde. Mit einem Vorteil über Ruven Maritz, das ist ungefähr 3 Zehntel eine Sekunde. Vorne Declan Jürgens und den Vorteil zwischen Platz 1 und Platz 3 im Moment ist knapp in die Nähe von 6 Zehntel eine Sekunde. Aber nochmal ein paar Kurven vor der Junge, der 221 von CRG Holland. Nach jetzt Beschleunigung bis zum Kurve Nummer 11. Nochmal eine Kurve durchzufahren. Jetzt kommt heraus von den letzten Kurve. Devin Titz nochmal ein Sieger hier in Wackersdorf. Der hat das letzte Qualifying Heat dieses Jahr gewonnen bei einem Vorteil knapp in die Nähe von 4 Zehntel eine Sekunde vorne von Ruven Maritz von Südafrika und dann nochmal ein Südafrika, der 322. Declan Jürgens war Dritter in dieses letztes Qualifying Heat des Saisons 2025 bei DKM. August Denemann, Henry Möhring, Michael Kohler, Maddox Mason, Alex Heuser, Edin Keserovic and Leon Walchak round out your top 10 ahead of Albert Paulson, Leo Klock,
Lücke Tafelmeier hat nochmal Pech. Dieses Rennen startet Zweiter und kommt über Start und Ziel mit schwarz-weiß karierter Flagge 13. Vorne von Elias Sajic und Alexander Maschak, Jonas Hubschek, Jan-Rudi Algre, Ben Özdemir, Robert Meister and Ben Bernhardt. Round out your top 20 with Vaclav Rumlena, Nikolai Daniliv, Maximilian Faber, Noy Zulitka, Oscar Boemers, Matthias Cavulea, Leon Fiedler, Pierre Wolf, Tiske Waldinger, Bastian Kleiner, Sylvia Doppelguy, and Ben Schumacher would not recover and would finish 32nd. Out on the opening lap, Bruno Kotikas, Alexander Brauchmann, and Amelie Hoivers.
Just 3 more races to go until we conclude our final qualifying heats day of the 2025 Deutsche Kart-Meisterschaft season here at Pro Kart Raceland Circuit in Wackersdorf. As you can see, the sun is starting to lower, and we are approximately an hour and a half away from sunset. But here is your starting grid for DKM KZ2 qualifying heat number 2. On pole position, it's going to be Dion van Werven, ahead of Marcus Kayak, the current reigning and defending champion. Danilo Albanese will be joined by Francis Emilian Denner once again on row number 2. Daniel Stell and Stan Pex, who ended up being the surprising winner in heat number 1 due to 4 drivers in front of him getting a 5-second time penalty. Daniel Stell, however, would be given a 5-second penalty post-race in heat 1 for leaving the track and gaining an advantage, and that dropped him down the order. Alexander Schmitz and Simon Reichenmacher round out row number 4. Rounding out the top 10 will be Robert Kinderwarter and Valentino Fritsch. Row 6 will be Enzo Boll and Maddox Wirtz. Row 7, Dominic Reuters and Sweden's Simon Billman. Christian de Klein and Alexander Scheiblecker will round out the top 8 rows ahead of Gianni Desandi from Germany. Switzerland's Cedric Malk. The Netherlands, Jelte Bolmer and Ken Oscar Algre from Estonia. That completes your top 20. Rounding out the 23-strong grid will be the following drivers. Finland's Nico Lemberg. And from Germany, in 22nd and 23rd position, the 76 of Matti van den Broek and the number 62 of Alexander Richter. So once again, 13 tours of this 1.19 kilometre clockwise circuit with 12 turns. So looking back at the previous result in heat 1. Dion van Werven finished second ahead of Alexander Schmitz. Robert Kinderwarter and Valentino Fritsch rounded out the top 5. Marcus Kayak, Emilian Denner and Danilo Albanese rounded out 6th to 8th. Daniel Stell would drop down to 11th at the flag. And also Kart 78. Enzo Boll picks up a 5-second front fairing penalty. So, as you can see, the sun is lowering. And if you look downwards towards the final corner, where the drivers will be stationed ahead of the start, there is a very, very big amount of glare that's actually heading upwards towards turn number 1. So Dion van Werven will bring his kart onto the inside of the front row. That's pole position. Marcus Kayak, the defending champion, still within a chance. He's won 2 finals and finished second at the season opener in the final at Marienborg. He still has a chance to defend his title. Now, I mentioned the Road to DTM trophy. That person, courtesy of the ADAC, will get a full season entry, as in an entry fee paid for one of the top tier support classes, the ADAC GT4 Masters, GT4 Germany Championship, which is part and parcel of the DTM paddock. Right, green flag waves at the back, the red lights are on, and now, here we go. It's lights out, we're underway. Good start by the front row. Can Kayak get through? He already has. Kayak got an absolute whole shot and a half. Got round the outside of Van Werven as they head into turn 3 for the first time. Look at the scramble for position. 2, 3 wide in the mid-pack. And Kayak has bolted like a stabbed rat. He left Van Werven standing. Now into the infield for the first time. And looks like Albanese, I think, has gotten up into 3rd position. Stan Pex might have made a move or two in the meantime. Dion van Werven being caught by the Italian, who sweeps to the outside of the final hairpin, and straight away Dion van Werven goes on the defensive, and that was a stern defense because Albanese's front bumper hit the rear of his Sodi kart.
And there is one kart going very, very slowly. Might be possibly Dominic Reuters, as Marcus Kayak, the defending champion, now has got the win beneath his side pods. That Formula K SRP is absolutely flying, and he's got a 1 second advantage. Albanese has got to chase him down. There's Stan Pax behind Dion van Verven. And then you've got the likes of Daniel Stell, Simon Reichenmacher et al. Trying to go through, and Stan Pax dives up the inside. Oh, Dion van Verven has contact coming out of turn number 10. And that would have been with possibly, I'm not 100% sure who. I tried to catch the side of the number. It might have been Simon Reichenmacher in the number 17. But Dion van Verven suffering drama in the early stages. He got literally accosted at the side. And now Dion van Verven is going to have to fight. He's got second in the opening heat, but Kayak could really help his chances. He could close the gap to the man in front of him in terms of what might happen in the latter stages of this championship finale. Now, the big thing is Marcus Kayak. He is being closed in on by the very fast Italian in the form of Danilo Albanese. So, Albanese will want to pick up a win before the day is out. So will Marcus Kayak. But keep your eyes on who is behind. And that is Kayak versus Albanese. Going into turn number 3, Albanese goes to the outside of turn 3. Tries to get the crisscross through the hairpin. Kayak says, no, you don't, sunshine. You've got to do a hell of a lot better on that crisscross to try and get through on me. And he near enough parks it coming out of turn number 5. Lights up the rear tyres, and the Estonian manages to keep in front of the Italian for now. Down into turn number 10. And he goes very, very defensive, does Kayak. And Albanese just trying to use the pace of that Kart Republic chassis underneath him. And once again, Kayak being very strategic. And it looks like Stan Pex is back into P3. 4 laps completed, 9 to go. Albanese on the offensive. Towards the outside he goes. And through into turn 3. Straight away, Kayak just cutting off the nose of the Italian chassis as they hit the braking point. Kayak is having to use cat-like reflexes and do everything in his power. Throw the kitchen sink backwards towards the Italian behind him to try and keep a hold of this race lead. But the more they battle, this is going to bring the likes of Stan Pex et al. Right with them. And that's not exactly what Albanese neither Kayak will want at this time. But can Albanese get the run? It's out of the final corner. They are wheel to wheel, side by side, through at turn 1. Kayak to the outside. They nearly clash wheels, and Kayak still keeps the foot stuck in and keeps Albanese at bay. And now here comes Stan Pex. Well, Danilo Albanese, you want to fight the defending champion for this crown. You have set off an internal firework display inside the belly of that Estonian, and he is saying, right, come on, bring it. That's exactly what we want in this DKM KZ2 championship. Kayak wants to defend his title. Albanese wants to take it away from him. And Kayak at the moment is using every sinew in his body to try and keep him at bay. This could open the door for someone like Stan Pex. And who's in 4th at the moment? Simon Reichenmacher in the number 17. Now, this could be very interesting what happens here. Daniel Stell is rounding out the top 5. Dion van Verven now is starting to close on in. And it's now become a bottleneck. It's all about keeping your calm and cool in a very high pressure situation like this. Kayak needs to just keep a calm head on those cool, ice cold Estonian shoulders of his. Dominic Reuters unfortunately retired on the opening lap. It's been so frantic, this final KZ2 DKM heat of the weekend and of the season. Albanese's got the slipstream coming out of the final corner once again. He goes to the outside. Kayak
Holding station. Albanese is going to have a look. He's got a window of opportunity. He dives to the inside, but Stan Pex, can he get the best of them? No, he can't. Simon Reichenmacher tangles with the championship leader, and there goes Daniel Stell off to the right-hand side. Oh, my goodness me. It was going to be one move, and Albanese was going to set off a chain reaction, and that's exactly what he did. And what has happened? Dion van Verven straight away has got into third place as a direct correlation. And now Emilian Denner is ahead of his teammate. Hang on, no, that's Kinderwarter in the number 20. Where is Kayak? That's going to be the interesting point now, because at the end of it all, if Marcus Kayak has suffered damage from that incident, that could put the title out of harm's reach. And well, Daniel Stell has dropped to the bottom of the order. Marcus Kayak now, there he is, he's in 6th. Okay, breathe a sigh of relief, Alex. Oh my goodness me, that was a bit of a heart in the mouth moment once Albanese threw it up the inside. He had enough room to do it. And then it was Simon Reichenmacher that got himself involved in an incident that I don't think Kayak was quite expecting. Now, this can sometimes happen. You're battling for the championship, and then something else comes in and transpires. But now Marcus Kayak has got to dust himself off. He's got 4 laps to go. As Enzo Boll looking up the inside of Valentino Fritsch coming out of the final corner. Now at the minute, with regards to how things stand at the moment, Marcus Kayak could still be in with a chance. It will go to the superheats as to whether we have 2, whether we have 3 competitors for the title tomorrow afternoon. So the thing is that Marcus Kayak was in the previous heat. He finished in the top 10, but obviously at this point, Kayak finished 6th. And where is Kayak at the moment? He's currently 6th. So if he finishes where he is, it will still keep him within touch. But for Daniel Stell, the championship run, I'm afraid, is over as of this point. Because where is Daniel Stell at the moment? He's 15th. And I did say if it was over 75 points, when we get to the superheats tomorrow, I think Daniel Stell's chance at a DKM 2025 title has gone by the wayside as the laps count down. There we see Alexander Schmitz getting through. And that would have been on Maddox Viats in the 41. Simon Billman, the Swede, on the Birol Art chassis. I think he's just ahead of Ken Oscar Algre. Meantime, Dion van Verven. Oh, right. Danilo Albanese, you might want to watch your back because there's 2 very fast touch drivers behind you, and they're squabbling over real estate now. Pex battling with Van Verven, and now this is bringing Emilian Denner into play. Interesting how one chain reaction can set off a multitude of different chapters being written in a story. Stan Pex takes a look over the right shoulder to see what Dion van Verven is going to do. So now it's going to come out of the final corner. It's going to be last lap underway. Now Van Verven needs to try and get through on Pex. Pex will not make it easy. And that is going to... Oh, Denner nearly went round the outside of the Dutchman going through turn 3. Oh, bump over the curbs. And that unsettled the left rear. It went skyward there for Dion van Verven coming out of turn 4. But he managed to catch it. Now, there is Denner and also Robert Kinderwarter in the number 20. Marcus Kayak just in the back of shot. But after what transpired a few laps ago, Danilo Albanese is one step closer to becoming the DKM champion for 2025. He's going to come out of the final corner. Complimenti to the number 14. Danilo Albanese will win the final qualifying heat of the 2025 DKM KZ2 season by 0.7 of a second, ahead of a one-off appearance by Stan Pex. Dion van Verven
I think still keeps himself in the hunt. That's probably more than likely. The way things have ended up is that, well, Dion van Verven, I think, might have just put himself at the sharp end. Now, obviously, with the guest starter, Stampex will not score points, so that could give Dion van Verven a maximum score. Albanese finished 8th in the first heats and finished 1st in this one. So Albanese takes the win after 13 laps. Stampex P2, Dion van Verven P3, ahead of Emilian Denner, Robert Kinderwater and Marcus Kayak with the top 6 rounded out by 3 Formula K SRP factory drivers. Simon Reichenmacher, Enzo Boll, Valentino Fritsch and Alexander Schmitz rounding out the top 10. Max Wirtz, Daniel Stell, Simon Billerman, Ken Oscar Alcre, Christian de Klein, Gianni Andrisani, Cedric Malk and Alexander Scheiblecker from Austria round out your top 18. 22 finished at the end of it. Dominic Hoyt is retiring on lap 1 with Jelte Bomer, Nico Lemberg, and then Matti Vandenbroek and Alexander Richter rounding out the finishers after 13 laps, all covered by 12 seconds.
So, time for our penultimate qualifying heats of the season for 2025 for the Deutsche Kart-Meisterschaft. Jetzt gleich geht's los mit DSKC KZ2. Und hier ist die Startaufstellung. Auf den Pole Position startet der Führende in der Meisterwertung, Jaden Teen, und sein Landesmann neben sich auf die erste Reihe, Jeffrey Fixer. Then in row 2, Rasmus Buxbaum Andersen and Emmanuel May round out the second row of the grid ahead of Yannick Remmert. Svenja Dreher, Manuel Kastel, Rick Hartmann, Matej Preuß und Ruven Wilk. Sechste Reihe Oskar Steinbach, Max Olsenbrink, Tim Schott, Eric Wess, Marcel Ernst, Rick Mewes, Anders Elkier, Lois Sachse, Ben Dörr, Mark Gestenkorn. Das sind die Piloten von Platz 11 bis zum Platz 20. Von Platz 21 bis 35 sind Maximilian Prederovic, Paul Moritz, Luca Walter, Noah Kaltenbach, Noah Eichele, Manuel Lettner, Dirk van Sifthout, Nathalie Kreitz, Cyrus Anastat Gagari, Ilian Ivov Yankov, Barry Gregory, Jori Molema, Martin Vestig, Ian Walsh und Christian Breiter. Und wie ich früher heute gesagt habe, dass der Louis Esser werde nicht alle Rennen starten dieses Wochenende in die Saisonfinale. So 12 laps to go. And of course, let's look at it from this perspective. Jaden Teen, 1 heat win. Jeffrey Fixer, 1 heat win. All I'm going to say is this could be rather interesting in the start of this. Now, Jaden Teen, if he's more than 75 points, if he's 76 points ahead of Jeffrey Fixer, by the end of today, he effectively has secured the title. Because Jeffrey Fixer needs to be 74 points behind or lower. If Jaden Teen wins this race, he's done it. And he said to me, I need 19 points to win. Well, if he gets a if he's third in the ranking in the intermediate classifications, he's done it. But I'm sure that he'll want to make sure that is done and dusted before the end of today. If he gets it done today, he will have no pressure on his shoulders tomorrow. But, as they say, anything can happen in racing, ladies and gentlemen. Alles kann passieren. Jedes Rennen in Motorsport. Now, with the sunlight lowering, there is going to be a little bit of a glare from behind the drivers, but it is going to be down to how, when the glare is the other way, especially coming out of, oh, right, slight problem there for, who's out of position? That is kart number 433, Yannick Remmert has caused a full start. So they've sent them round again. Yannick Remmert is trying to get the kart bump started. And and he's nearly slipped over whilst trying to do so. Oh. The driver that was meant to start on P7, Manuel Kastel, is not on the grid. Yannick Remmert has he's scraped one knee trying to push the kart and get it started again. So good thing was, our race director has sent them around for another tour, which is the right thing to do. So Yannick Remmert decided to push the kart back, triggered a full start. So in some respects, some drivers will be thinking, oh, thank goodness for that. Also, just some interesting information about next year's championship. So we are set to have, for DKM season 2026, we're going to have a different pathway. We're going to have KZ2 in 2 different classes. We're also going to have an introduction of OK Junior and Senior, as well with Mini for 2026. Due to have 5 events on the calendar, 1 is still to be confirmed.
pending CIK FIA licensing. It will be spec fuel, DMSB and CIK FIA regulations, limited practice and race tyres to ensure fair play and sportsmanship, and also the fact of it will be broadcasted live all the way through next season. And with that, ADAC Kart-Masters returns for 2026. 4 race weekends. There will be Mini, OK-N Junior, OK-N, X30 Junior and Senior, KZ2 and KZ2 Masters. 4 race weekends in Germany. And that will be returning for... It's great to see ADAC Kart-Masters coming back. But we now have this bit of business to attend to. Green flag waves at the back. It's Teen versus Fixer on the front row. Yannick Remmert will not start from 5th. And we're lights out and underway. And look at the scramble. 4-5 abreast through into turn 1. Jaden Teen will keep the lead going into turn 1. And Emmanuel Myers straight away put himself through at turn 2. He's going to keep the 2nd place ahead of Jeffrey Fixer. Fixer's trying everything in the NFL playbook to get through, including throwing the kitchen sink at the German in the 417 from Mach 1 Motorsport. But Emmanuel May has done exactly what he set out to do and try and get in front of Jeffrey Fixer early doors. Und jetzt, den Titelkampf startet jetzt in diesem wichtigen Moment zwischen die beiden Holländer. Aber was für ein Vorteil für der Jaden Teen, der 459 von Belgium Racing. Er hat einen Vorteil nach dem ersten Runde über 1 Sekunde zwischen ihm und der 417, der Emmanuel May von Mach 1 Motorsport. Der ist vorne von Jeffrey Fixer. Und ich denke, dass es gibt eine gute Möglichkeit, eine sehr heftige Möglichkeit, dass Jaden Teen wird ein großes Vorteil. Ob es passiert, im Moment gibt es Jaden Teen. Ob es passiert, dass Jeffrey Fixer wird Zweiter auf den Intermediate Classifications nach dieses Rennen, dann ist es alles vorbei. Dann wird der Jaden Teen Meister sein mit zwei Siege, aber der Fixer schon versucht nochmal vorbei an der Emmanuel May gehen. So basically Jaden Teen, if he stays where he is right now, he's done the business. Oh, Emmanuel May has pulled over to the side. Pech für den Nummer 417 von Mach 1 Motorsport nach den Hairpin an Kurve Nummer 5. I didn't really catch what exactly happened, but Emmanuel May is out. Now, Jeffrey Fixer has a clear run of sight, and the person that he's only got in his crosshairs is the driver in front of him, the man who's leading the championship. Jaden Teen, after the first 3 laps, is now 2.8 seconds ahead, and you can see that Jeffrey Fixer's not able to get away from Rick Hartmann. And then behind you've got the likes of Svenja Dreyer, Matej Preuss, who's had Ruben Vilk up the inside, trying to go through at turn number 4. But the Czech Republic driver unable to do it. Did not let Ruben Vilk past. So Manuel Kestel did not start. Louis Esser non-starting the whole weekend. And Emmanuel May, Pech für den Nummer 417 von Deutschland, der Mach 1 Motorsportpilot. Ich habe keine Idee, ob es ein Reifenschadenproblem war oder vielleicht etwas technisch. Aber jetzt für den Vorsprung, jetzt kommt der Jeffrey Fixer. Vorteil zwischen Teen und Fixer im Moment ist 2,5 Sekunden. Wir haben nochmal 8 Runden von 12 bis zum Ende dieses Rennen. Ob es passiert, dass der Fixer gewinnt dieses Rennen, ist es auch, dass... Ich muss das ehrlich sagen, dass ob es passiert, dass Jeffrey Fixer dieses Rennen gewinnen würde, ist es nicht möglich, dass er werde den Titel dieses Jahr gewinnen.
weil es gibt einen, zum Beispiel für den Sieg bei Intermediate Classifications, der Sieger am ersten Platz, Platz 1, bekommt 25 Punkte. Zweiter Platz 22 Punkte. Ob es passiert, dass Fixer gewinnt dieses Rennen, wird es, dass Jaden Teen wird bevor den Superheats morgen früh einen 78 Punkte Vorteil. Und man kann nur überall 75 Punkte bei den Superheats und der Finale jetzt reichen. So basically, if Jeffrey Fixer wins this race, Jaden Teen has still done enough. But of course, we want to make sure that Jaden Teen has done more than enough. We want to see him crowned on Championship Sunday. But Jeffrey Fixer is running at breakneck speed. And he's gone and put in 2 successive fastest laps of the race. A little bit of argy-bargy towards the mid-pack and the end of the field. Schon jetzt hauptsächlich dieses Rennen bei dem letzten Qualifying-Heat der Saison für DSKC KZ2. Am Spitze des Felds bleibt der Jaden Teen in diesem Moment. Aber nochmal Angriff und der 414 Erik Wess ist beim Rasmus Buxbaum Andersen aus Dänemark jetzt gepasst. So ist der Andersen vorbei an Wess durch den 11. Kurve, den letzten Hairpin. Und nochmal der Vorteil, nochmal eine schnellste Rundezeit von der Jeffrey Fixer auf Platz 2. 48,301. Aber der Jaden Teen hat seine beste Rundezeit gefahren in diesem Moment nach 7 Runden. 48,338. Und jetzt nochmal 2 Kämpfe. Dann sehe ich doch den... Ich denke, das war den 408 vielleicht. Nee. Leider nicht. Vielleicht den... Wir sehen, dass der Ben Dörr noch wieder in den Top 10 ist. Bleibt er im Moment 8. Er hat schon durch dieses Rennen nach 8 Runden, der Ben Dörr hat schon 11 Plätze gewonnen. Jetzt ist er 8. hinter Rasmus Buxbaum Andersen. Der hat jetzt die schnellste Runde seit in die Tasche. 48,165 für der Däne. Und Yannick Remmert hat von den Pitlane gestartet. Jetzt ist er 25. hinter Manuel Lettner, Noel Kantenbach, Nathalie Kreitz, Dirk van Siftout und Paul Moritz. Moritz jetzt auf Platz 20. Haben schon nochmal 3 Runden bis zum Ende dieses Rennens. Nochmal ein Überholmanöver hat schon passiert. Und das vielleicht rufen will, kann Svenja Dreh, denke ich, für 4. Platz. Das ist Matej Preuß. Hinter die beiden Piloten von Mach 1 Motorsport. Und von Matej ist den 413, denke ich. Noch 2-mal Runde dieses Rennens und der Jaden Teen hat ein ganz bequemes Vorteil im Moment über Jeffrey Fixer. 1,9 Sekunden Vorsprung nach 10 Runden. Und jetzt Rick Hartmann, Svenja Dreher, Ruben Wild, Matej Preuß. Das ist ein ganz großes Vierkampf im Moment. Aber die letzte Runde, Unfall am Kurve Nummer 10 zwischen Ivo Jankov aus Bulgarien und von Holland, Dirk van Siftout. Aber letzte Runde läuft
Und nochmal ungefähr 1,1 Kilometer für der Holländer Jaden Teen. Und jetzt nochmal ein großes Kampf. Und dann vorne, das ist natürlich der 418 von Formula K SRP. Oh, and someone's kicked up the dust at the hairpin at 5. I wonder who that was. So someone's definitely not having a good day in the office. But in the meantime, Jaden Teen, the 459, the man from the Netherlands. Well, it's been a long time coming. He's about to come out of the final corner. And I think with this victory, I think he's done it. I think he's become the champion. We'll wait for official confirmation in due course. But I think with Jaden Teen, that will be a maximum score of 25 points to the man from the Netherlands. And I think he's put it out of reach. Jaden Teen realises what he's done. Jaden Teen, I think, has become the 2025 DSKC KZ2 champion. He's put it more than 75 points out of reach. And that man has deserved every single accolade he's deserved this year. Jaden Teen, after 12 laps, wins by 1.85 seconds, taking the victory ahead of countryman Jeffrey Fixer, Rick Hartmann, Sven Jeteja, Matej Prize rounding out your top 5. With Ruven Wilk, Rasmus Buxbaum Andersen, Ben Durr, Oscar Steinbach, Max Rosenbrink, Eric Wess, Luca Walter, Mark Gestenkorn, Tim Schott, Loris Sachse, Natalie Kreitz, Noah Katzenbach, Yannick Remmert, Marcel Ernst, Manuel Lettner, Noah Eichler, Barry Gregory, Jordi Molema, Ian Walsh, Maximilian Predorovic, Paul Moritz, Martin Versteeg, Sidis Anastad Gagari, and Christian Breiter round out the top 29. Rick Muse and Anders Elkier out on lap 10. Ilyan Ivov-Yankov out on lap 8, along with Dirk van Siftat. Emmanuel Amai out tragically on lap 3 with Manuel Castel and Louis Esser and on start. But I think that might have been enough for Jaden Teen to wrap up the 2025 DKM DSKC title here on the penultimate day of the season.
So, jetzt, hier ist die Startaufstellung für den letzten Qualifying Heat des Saisons 2025 bei der Deutschen Kart-Meisterschaft. Jetzt ist es den letzten Qualifying Heat für X30 Senioren A gegen B und auf Pole Position startet der Nummer 822 Marius Bonconsey. Auf seine linke Seite startet der Lars Remel. Der ist nur 7 Punkte hinter der Führende in der Meisterwertung Aden Garcia Lopez. Der startet auf Platz 5 hinter Amin Kader Osman und Tom Müller. Bernhard Frey startet auf Platz 6, vorne von Jori Schön, Sino Falke, Lutz Osenbrink und Noah Beckmann auf Platz 10. 11. bis zum 20. Platz sind die folgenden Piloten: Quinten Van Leeuwen, Loco Curcio, Felix Maurer, Max Hesel, Jenny Gimpel, Moritz Wolber, Adrian Lorenz, Leonard Hocker und Maximilian Engelstetter. Und auch der Jan Schwarzer. Jakob Trosch startet um Platz 21, vorne von Niklas Lovric, Louis Schützer, Moritz Weber, Leon Haig, Sebastian Rudolph, Niklas Bühl, Emil Trelok, Aham Gandhi, Yannick Gabrich, Benno Trelok und Tobias Hinterstoisser. That is your starting grid for the 32 drivers set to compete over what is going to be the final qualifying heats of the 2025 Deutsche Kart-Meisterschaft season here at Wackersdorf. It'll be the last qualifying season, qualifying heat that we will see, as X30 Junior and Senior will no longer be part of the calendar, will no longer be part of the German Kart Championship. As of 2026, they will take their place on the ADAC Kart-Masters journey, which rejoins the German fraternity of karting next season. Und beim Start und Ziel sind die Ampel auf Rot. Und wir warten auf, ob die Start freigegeben wird. Hier bei die letzte Qualifying Heat der Saison 2025. Leider nicht ist der Start freigegeben. Nochmal eine Formationsrunde. So, little bit of eagerness, and our race director opting to send them around again for another tour of the 1.19 kilometer circuit. And it is going to be, das Titelkampf bleibt nur zwischen zwei Personen. Aden Garcia Lopez und Lars Remea. Das könnte vielleicht bei den Finale morgen Nachmittag entscheidet werden. So it could be that the title may be decided right down at the wire, and that could go to the final race of the season. That's how you want to see a championship decided, and that's exactly how Aden Garcia Lopez secured the IAME X30 Euro Series crown a few weeks ago. Aber nochmal ein Versuch, den Start hier am Wackersdorf bei X30 Senioren bei den letzten Qualifying Hit. Den Start freigegeben. So, Bourgogne and Remer on the front row. Lights are on, lights are out. We're underway for the final qualifying heat of the season. And Lars Remer trying to get through on Marius Bonconsey, who's 2 wheels on the grass. And Remer has made the move stick. And Tom Müller also trying to go around the outside at turn number 3. But that opens the door for Aden Garcia Lopez to try and get through on the Larea GT1 racing driver, who might get the inside line going into turn number 3 and turn number 5. But not quite. Garcia Lopez got through. But Lars Remer did exactly what he needed to do, get the whole shot and get ahead of Bonconsey going into turn 3. That was very, very crucial for the young man from Hout Racing Team, and now he's starting to pull an initial advantage. Und der Vorteil, das kommt in Richtung Remer
Vorne von Bonconseil nach einer Runde ist 6 Zehntel eine Sekunde. Jetzt kommt in zweiter Position das ist der Amin Kader Osman. Vierter bleibt der Tom Müller. Aaron García Lopez jetzt Fünfter. Vorne von Sino Falke, Joris Schöns, Lennart Frey, Rocco Curcio und Leonhard Hocker. Der hat 8 Plätze in den ersten 100 so weit gewonnen. Tom Müller saying to Aaron García Lopez, well, do you want to work with me or not? Well, García Lopez just gave the German his answer. It's nice to see Tom Müller running at the front of the grid. The first time in a very, very long while. At the opening 2 rounds at Marienburg and Milton, he had an absolute nightmare, did Tom Müller. Pech leider für den 826 Maximilian Engelsteder. Er hat 11 Plätze verloren. Jetzt ist er auf Platz 30. Yannick Mike Gabrich ist jetzt auf Platz 20. Moritz Weber jetzt auf Platz 14. Die beiden Piloten haben schon 10 Plätze gewonnen über die ersten 2 Runden dieses Rennens. Wir haben inklusive diese Runde 10 bis zum Ende dieses Rennens und dieser heutigen Samstag hier in Wackersdorf. Und die Sonne hat den ganzen Tag von blauer Himmel am Oben jetzt über uns gescheint und vielleicht wird es das gleiche morgen. Und wir starten um 9:30 Uhr bei dem Superheats. So 9 laps to go. We had wonderful, perfect conditions for racing, even though the temperatures have creeped up to 28, 29 degrees Celsius today here at Wackersdorf. But the top 3 could be very, very close indeed. Lars Remeyer has already taken 1 race win. And with regards to A versus C, well, Bonconseil picked up P2. Lars Remeyer, if he wins this, gets a maximum haul of 25 points. And that will close the gap to Aaron García Lopez. It might put it under 5 points because it's 3 points difference between first and second. It's 25 for being the leader after the intermediate classifications. It's 22 for second. I've made sure I've got all this information to hand as well, which was a pretty good thing to do to prepare for this weekend. So 19 for second. So effectively, if Aaron García finishes lower than third, well, if he finishes fourth, then that means that Lars Remeyer will lead into the superheats by 1 point tomorrow morning. And García Lopez in the opening heat finished fourth. So García Lopez might be very, very lucky. He might have a slender, if not nigh on exonerable lead, but the thing is now is that Marius Bonconseil has got through on Lars Remeyer. Now this changes things a little bit because if the 2 drivers at the end of the qualifying heats are level on points, it goes to count back on qualifying. Lars Remeyer was second quickest. Marius Bonconseil will get the benefit of the doubt, but Remeyer looking up the inside at turn 10, and he gets through. And there is Amin Kader Osman, the teammate of Lars Remeyer, nearly trying to get through on the ADAC Motorsport driver, who has just set the driver in third has set the fastest lap of the race at 50.5. Aaron García Lopez has just gone quicker than anybody else, 50.421. Now we're half time through this race. 6 laps down. 6 laps to go. Oh, there's been a little bit of a coming together going through turn 5. One's rejoined and nearly ended up in the path of somebody else. Oh, and there's a flip. Double waved yellows. There's a flip over again, this time at turn 5 at the hairpin.
So double waved yellows at turn number 5. Hopefully the driver is all okay. Lars Remer now leads. It's 1-2 for the Haupt Racing team squad. And that now means that Aminkara Osman has helped Lars Remer secure, more than likely, the maximum haul of points. But that kart that we just saw rolling looks like everything got back underway very quickly. And whether that driver has managed to get going again is will be an absolute welcome relief, to be honest with you, because that kart looked like it was going to go back on all 4 wheels. Aber jetzt gibt am Spitze des Felds nochmal vielleicht ein 3- oder 4-Kampf für den Sieg zwischen Lars Remer, Aminkara Osman, Marius Bonconceau und der Spanier Aaron García Lopez. Tom Müller bleibt 5. ahead of seine Teamkollegen. Ja, es gibt 2 hinter der Tom Müller, Sino Falke und der Holländer Joris Schöns, der 849 und 818. Dann die letzten 3 Piloten in den Top 10 jetzt sind Hocco Kösio, Moritz Wolbe, der hat am Platz 16 gestartet, jetzt 9. Und auch der Noah Beckmann, der 810 auf 10. Pech leider für Benno und Emil Trelock auf Runde Nummer 6 von dieses Rennen, aber wir haben schon noch inklusiv diese Runde 3 bis zum schwarz-weiß karierte Flagge für den letzten Mal hier am heutigen Samstag in Wackersdorf. Aber Lars Remer, der junge Deutsche von Haupt Racing Team, der 846, hat einen Rear Gunner hinter ihm, sein Teamkollege Aminkara Osman. Nochmal 2,38 Kilometer bis zum schwarz-weiß karierte Flagge für der 846. Und jetzt kommt der Bonconceau innerseits, Kurve 2. Und er ist vorbei an Osman für den 2. Platz. Und auch ist der García Lopez hinter der 920. In dieses letztes Qualifying Heat der Saison für diese Klasse X30 Senioren, ein Teil des EMA Series Germany. Noch eine Runde läuft bis zum Ende dieses Renntags hier in Wackersdorf. Letzte Runde läuft. Last lap underway of the day. And it's the last qualifying heat lap of X30 Senior here on the DKM package. And Marius Bonconceau runs deep through into turn 3. Lars Remer trying to go around the outside. And Garcia Lopez has got through on Osman. Remer still trying to get his elbows out and get through on Bonconceau. This is going to allow Aaron García Lopez to close on in. And García Lopez dives to the inside. Remer gets cut off. And this is going to allow Aaron García Lopez to keep some modicum of a slender points lead going into the Superheats tomorrow. Aber letzte Kurve läuft und jetzt in dieser Finale Qualifying Heat der Sieger Marius Bonconceau. Gratulation für den Pilot von ADAC Motorsport. Er hat das letzte Qualifying Heat gewonnen nach 12 Runden mit einem Vorteil über Aaron García Lopez, der Europameister dieses Jahr. 3/10 eine Sekunde. Aminkara Osman und Lars Remer, das ist euer Top 4. Und danach kommt der Tom Müller, 5. Platz 6, Joris Schöns, dann Hocco Kösio, Sino Falke, Moritz Wolbe und der Noah Beckmann auf den Top 10.
Platz 11 bis zum 20 sind soweit mit Jan Schwarze, Lutz Rosenbrink, Felix Maurer, Moritz Weber, der hat 10 Plätze gewonnen, bis zum Platz 14. Vorne von Lennart Frey, Quinten van Leuven, Adrian Lorenz, Yannick Gabrich, Max Hessel und Leonhard Höcker. Jakob Trost war 21. vorne von Louis Schütze, Jenny Gimpel, Maximilian Engelstädter, Nikas Lovric, Sebastian Rudolph, Leon Heeg, Aham Gandhi und Tobias Hinterstoißer sind den 29. und letzte Person über Start und Ziel und sieht der schwarz-weiß karierte Flagge. Benno Trelock und Emil Trelock. Das Rennen war leider vorbei am Runde Nummer 6 und von Niklas Bühl am Runde Nummer 1. Aber Sieg und er kann ein bisschen feiern heute Nacht, bevor den Superheat morgen früh. Marius Bonconseil hat dieses Rennen gewonnen. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war's für heute am heutigen Samstag bei der großen Finale der DKM 2025. Ladies and gentlemen, thank you so much for those that have been watching all the way through the day on the adac.de/motorsport channel, as well as the official ADAC Motorsports YouTube channel itself. We really do appreciate your company. And also appreciate that you tune in every single time. We've had a 6-month journey so far. But tomorrow, on Sunday, September 21st, we will crown new members that will join the honor roll of the Deutsche Kart-Meisterschaft tomorrow afternoon. So join us from 9:25 a.m. Central European Summertime as we will see who else will become those that are crowned champions in 2025? Erstens auf Deutsch. Wir müssen jetzt sagen, dass die Übertragung startet morgen früh, 9:25 Uhr morgen bei adac.de/motorsport und auf der offiziellen YouTube-Kanal ADAC Motorsports. So, von meiner Wenigkeiten, eurem Moderator Alex Goldschmidt, dann sehen wir uns morgen. Bis gleich.